Alright, and live. Then I'll go live message. I'll probably do my dailies quick and then get into Season 2, Part 1. Act 3, Part 1. Yeah, Zero Nightmare. And I'm still sort of sad that they didn't really do anything with Cassius last season. He just sort of showed up and then had nothing important the rest of the season. But now there's no guys on the well, I don't know what to call this, the background here for the season at all. I think Cassius was featured in the first season on the background, but oh well. Anyway, let's see. Do my daily stuff quick while people come in. Give me the coffee. Oh. Senmetsu. Economy. There we go. Okay. Give me this stuff. Happiness, administrative, and public order. Let's have enough for something. More energy. That's right, I should probably save my energy for missions. Oh. Actually, these don't take any, do they? Yeah. Alright. Let's get to it then. Yeah, the Seed of Karmic Fire. Don't get your pants near that. 88 hours since the captain's disappearance. Chaos devours the nightmare, and a new slave appears in the arena. Aw. Like a gladiator arena thing? Yes, nightmare agents search the desert, but the Protoss is not with them. Incubation.
Yeah, I was gonna say, isn't that Barrow? Nice. Yo, 久しぶりだな。みんな元気だったか？ところで、みんなそんな顔してどうしたんだ？変なこととは、最初からこんな顔だったんだ。私から説明するわ。レノは自ら作戦を遂行せず、何かおかしいぞ。レノは艦長はどこだ？これは誰にも言わないで、ベリル。本来はウルフ正体にも秘密にすべきことだけど、今は一人でも多くの助けが必要なの。公式に発表されたわけでもなく、上層部にも報告していないことよ。肝に銘じて。遠慮なく話したまえ。艦長、そしてナイトメア号のことはウルフ正体のことも同然なのだから。艦長は失踪したの。今から88時間前に。Okay. The Chad Barrel. Captain meets new acquaintances in the desert. Intersecting fate. Present unknown area? Like a fading dream, the rancid stench clinging to the swamp and marsh dissolves all at once. Where am I? I can't remember how I got here at all. Beneath the scorching sun, the desert stretches out endlessly. Sand slips into my mouth, coating it harshly. My vision darkens, then returns again and again. Lizard person? It's hard to move. Guided by the unfamiliar voice of a young girl, I force myself forward, one step at a time. Sir, 水の代金を払え。だいたいこれくらいの額だろう。助けてくれるっておっしゃったじゃないですか。ただでやるなんて言ってない。金も払わず施しを受けられると思ったのか？ここはスパイツだ。嘘つき。たかが水一杯でこんな法外な金額を払えたなんて。それなら初めからもらおうなんて思わないことだ。払えないなら体で返すんだな。おい、こいつらを連れて行け。待って、離して。The sun still scorches my skin, yet a sudden cold spreads across my back and waist as I'm slammed to the ground. この刀
の状態はどうなのでしょうか。監獄までいらしたのに他人の心配ですか。 Okay, so she was on the background. At least I think that's the same character. ここに来たからといって危険な人は危険なことに変わりありませんから。 What? Okay, that's a weird response, but okay. それはまあご立派ですこと。隅々まで調べないといけませんね。 Through the haze of fading consciousness, someone's hands move over my body. 体の状態にこれといった異常は見られないのですが、興味深いですね。どういうところがですか。何か特別なものが体内を支配しています。胸のライフコアに近くにいるだけで精神が研ぎ澄まされるような異様な気配。この方はファーストですよね。それだけでも得意ですが、体に何かが植え付けられています。なんだかとても強力な。何でもいいから早く目覚めさせろ。さもなくば一日も待たずに死ぬぞ。Proto's disappearance 72 hours later. 目が覚めたのですね。もう少し遅ければ物理的な攻撃を加えるところでした。そうしているうちに命を落としかねません。今もかなり弱っている状態なのに。ですが長く気を失っていることも明らかに体には良くないはずです。そんな時間もありませんし。 Where am I? スパイツという惑星です。聞いたことはおありでしょ。連星の影、その中でもブラックマーケットの奴隷闘技場です。つまりファーストもモンスターとの戦いで生き残らなければならないという意味です。 Can you explain in more detail? すみません。砂漠で気絶しているのを見つけて安全な場所へ移そうとしたのですが、近くにあるのがブラックマーケットだけで、お水をお願いしたらここまで。本当に立派なお方です。こちらにいらした時はリコさんもほとんど脱力状態でしたから、自らの命を懸けてファースト様を助けてくださったのです。 Thank you for saving me. 感謝の挨拶は後にしろ。仲間同士で自己紹介くらいはしないとな。できるだけ早く。出撃まで時間がない。あ、それでは私から。私はティペラ、冒険家なのですが、たまたま個人用の艦船がここに不時着してしまって、気がついたら監獄に閉じ込められていました。私はリコです。スパイツのクリティアス王国の出身で。スパイツの王国出身なのですか。まだ生存者がいたのですね。Rico's face darkens in an instant. 魔導王国クリティアスは必ず再び繁栄します。 The air grew heavy in a heartbeat. Ifra scratches her head and continues. クリティアスの方々の中には再びクリティアスを建国しようとする方々がいると聞いています。リコさんもその中の一人だったのですね。今は覚えてる人々もほとんどいませんが、確かにスパイツのルーツですからね。マーケットの皆さんもいつかはそれに気づくはずです。
Nine's cold voice cut in. Wait, they didn't introduce Nine yet. さあな、気づかない方がいいかもしれない。もうこいつらは昔に戻るには遅すぎたんだ。Oh my. 命を引き裂き、もてあそぶ遊戯の道具にする奴らを同じ人間として見るなんて無理があるだろう。How about you? 俺の自己紹介が必要か？ただの傭兵だ。スパイツには依頼を遂行するために来た。わけあってコロシアムの戦いに出ることになったが。ナインさんは傭兵なのですか？そんな名前の有名な傭兵がいたような気がしますが。特別なことは何もない。ただ人より多く依頼をこなしただけだ。俺よりもこのファーストに聞くべきことがあるんじゃないか。ライフコアまで壊れた状態でこんな場所に流れ着くなんて。A broken life core? Why was it broken?館長の体に植物が。あれは植物の実ですか。Oh. 館長の体につながって。ナイトメア、館長を緊急帰還させて、早く。緊急帰還不可能です。何か異常が。SS Nightmare. Recall all but me. That's an order. Do it now. There was an accident. My head feels like it's about to explode. Memories drift up in fragments, floating hazily beneath my consciousness. 具合が良くないようですね。うわー、ナインさんが患者をいじめる。俺は何もしていない。First, we have to escape this place. There are people waiting for me on the SS Nightmare. We need to escape this awful place and signal my crewmates right now. ここを出ることには同意しよう。簡単ではないだろうが。帰ろうと思うなら気を引き締めろ。さもないとすぐに死ぬからな。Okay, but what happened to the plant that was apparently parasitizing him? And doesn't he have... I'm not sure if it triggers on his death or... if he has to trigger it, but he can like turn back time? This is a weird situation to be in. ここでは奴隷たちをモンスターと戦わせ、観客から金を取る。そして価値がないと思われた奴隷は処分される。それにお前は戦闘員じゃないな。見ればわかる。That's right. しかしお前はファーストだ。きっと役に立つだろう。だから話は簡単だ。俺たちはお前を、お前は俺たちを助けるんだ。まあ説明は後だ。じきに戦闘が始まる。見物しながら今どこに閉じ込められているか直接確認してみろ。All right. Underground arena. The underground arena craves blood. Blood to satisfy the audience's madness. So edgy.
Alright. 80 hours after 新 disappearance. 規淑女、老若男女、そして多種族の皆様、本日もブラックマーケットの奴隷決闘をご覧になるため、この遠いカオスまで危険を承知でお越しいただき、心より感謝申し上げます。 Okay, so this guy clearly has something to do with Nylum. 私はマーケットのオーナーにして決闘場の司会者ファングです。本日も皆様を満足させるために全力で盛り上げてまいります。 Or Nihilum, however you say it. 奴隷た I ち don't が know. 相手するとっても可愛いモンスターは私の38番目のコレクション、小さな恐怖です。 Oh. お願い助けて。僕戦い方も知らないのに。どけこのクズ玉。 Oh. 一匹逃げたぞ。追いかけてか As bloodlust filled the arena, Fang aimed his hand at the retreating figure. その卑しい命に価値を与える唯一の瞬間なのに何をしているのですか。戦えないのであれば観客たちを楽しませる努力はしないと。今日もショーをご覧いただきありがとうございます。しばし休憩の後、次のショーをお届けします。 A moment later, 助けてください。 the crowd's frenzy reaches its peak. Jeers rain down on the man who begs for his life. みんな狂ってるわ。こうして人が死んでいくのを見て楽しんでるの。いやー、カオス内で数々の恐ろしい光景を目にしてきましたが、これはまた異様ですね。 Is it mental contamination from chaos? それらの影響もあるだろうが、ただ最低限の尊厳さえ捨てた連中だ。人間が抵抗もできずに死んでいく姿を純粋に楽しんでいるだけだ。 Nine's gaze fixes on the man scrambling across the Colosseum floor. His torn arm flails uselessly, leaving streaks across the ground as he flees. His screams, soaked in terror, fill the arena. The way Nine watches him feels as if she's seeing something else layered over that scene. As though fragments of the past rise up like resurfacing memories from the madness of enjoying another's death. Nine? いや、なんでもない。クズどもが。 Nine's enraged mutters scatter into the air. Her twitching fingers look ready to draw her blade and swing it without hesitation. ナインさん、ここで暴れたらこの場で殺されますよ。分かっている。帰るぞ、ファースト。今、俺たちがあいつらにしてやれることは何もない。ナインさんが依頼されて取りに来たのはスパイツの真珠の卵だということですか？そうだ。一つの惑星を思いのままに操れるほどのエネルギー源だ。
Imagine the omelet that baby could make. すぐにでも回収して帰るつもりだった。今はコロシアムの刀剣のようなありさまだが。ですが、それは私たちスパイツの宝物です。すでに別のマーケットの手に渡った宝だ。俺の手に渡らずともいつか別の銀河に売られるだろう。それは私がどうにかしてあちらと交渉して。そんな話が通じる人たちだったら今リコさんがここにいるはずないでしょ。すでに故郷の惑星と王国を後にした者たちです。同胞たちまで別の銀河へ売り渡しているから。だけどこのまま黙っているだけでは。童話のような未来を描くならナインさんがささっと卵をスパイツの民衆に返してくれればいいのですが。ナインさんも当然何か事情があってその依頼を遂行しているんですよね。俺たちはペルティオンの依頼を受けて動いている。今言えるのはそれだけだ。ナインさんの傭兵団クラデネツがペルティオンの依頼を受けているという話は本当だったんですね。どうしてそんな腹黒い連中と仕事をしているのかお伺いしてもいいでしょうか。俺たちは奴らに借りがあるんだ。どちらにせよ今回の依頼が最後だ。お前たちの惑星にとってあれがどれほど重要な存在なのか分かっている。だが俺にも引き下がれない事情がある。こんな話は後にしよう。どうせここから出られなければ全て無意味な話だ。Can't we just leave? Why you gotta make me stupid? 出ること自体は可能だろう。俺一人だけで動けるのであればな。だがお前たちがついてこられるかどうかはさておき、出られない理由がある。ナインさんの仲間が人質として捕まっているとお聞きしました。だからお前の助けが必要なんだ、ファースト。ここは闘技場の監獄だ。カオス汚染度の低い場所まではどうにか行けるが、仲間を探し脱出するにはお前の力がいる。In return, you can help me survive. そうだ。この闘技場の内部の複雑な道さえ分かればもっといいんだが、ここでそんなことまで望むのは贅沢だろう。道ならなぜだか分かりそうな気もします。この建物クリティアスの王宮を改造して作られたようです。Royal Palace of Critias. Are such things normally built underground? I mean, this was originally a prison, so... Well, I don't know if it was originally a prison, but it would make sense to have a prison under the palace, I guess. Royal Palace? 本来は地上に建てられていた建物です。クリティアスは魔法を中心に発展した国家です。構造物の一つ一つが魔法の装置になっているんです。洞窟が盛んになると王宮は自らを守るために地下に沈み、迷路のような構造となったのです。Ah, interesting. That's some interesting world building. 言い伝えによると、その迷路の終わりに恐ろしいものが隠されているとも。歴史の授業に興味はない。ファーストとお前が道を探し
俺とティペラが指示に従う。いいでしょう。ではあと残っているのは闘技場での戦闘だけですね。 Fighting head on isn't an option. 望んでもない。戦いは俺とティペラが引き受けよう。私は冒険家であって戦闘員ではありませんけども。俺をバカにしているのか？お前からは闘志の匂いがする。幾度も生死の境を越えてきたものの匂いだ。とにかくお前たち二人は戦闘中に手出しせずにおとなしく引っ込んでいろ。その言い方少しきつすぎませんか？役割が違うだけだ。理解しろ。お前のような民間人はもちろんファーストも戦場にいるべき存在ではない。こうした状況自体が特例なんだ。ナイン様は皆さんに怪我をさせぬようずいぶん優しく話してくださいますこと。思ったよりお優しい方のようですね。Still, I think I can help. 能力もないやつが出しゃばることほど厄介なことはない。自分の身も守れずにどうやって助けるつもりだ？ Well, we'll just have to wait and see. ほら、俺が怒らないうちに優しく言っている間におとなしく。 A terrible headache splits through my head. ナインさんが患者をいじめていますよ。違う、俺は何もしての。ファースト様、大丈夫ですか？熱があるようです。少し休まれた方が。 I'm sorry, I feel a bit dizzy. 無理せず休め。どうせ今日はこれ以上面倒事は起きないだろう。休んでください、ファースト様。私が見張りをします。 Thank you, everyone. I force myself through the crushing dizziness and collapse onto a narrow bed that looks more like a prison cot. It doesn't take long for me to sink into sleep. A sense of reality drifts across the surface of my consciousness, as if floating in the void of space. The events from before I fell onto this desert planet replay like an edited recording. こいつらめ、艦長から離れろ。 I hear familiar voices through the mishmash of time and memories. 僕が時間を稼ぎます。艦長だけでも。 Plants, screams, SS Nightmare, infection, comrades, escape, failure, drifting. A chaotic storm of keywords and images burst forth. And at its end... Huh? 艦長、 Is a young girl. こんなところで死んじゃダメよ。私は艦長じゃないと絶対にダメなんだから。 I think I heard those words. Battle mission. Today's first event, fresh newcomers who just became slaves are entering. Will these rookies survive the day? Radiant Life. Platinet's mercenary group is always seeking items with strong health or healing power. Huh. Interesting. Bring the health obtained from the circling the burning life to 9. And the Platinet's mercenary corps will exchange it for special items they've collected. So they're looking for items with strong health or healing power.
I guess I'll try and use 9. You cannot view detailed information for trial characters. What? What is the logic behind that? Oh my goodness. Okay, well I guess I'll slap Nia in there. I want to focus on 9's cards. Can you throw in Magna? 私も連れてってくれるのか？やった！心配するな。確実に処理しよどんと任せて。 Still on auto. Darn it. Shield is gained through an ability, 1 honed edge. う。よし、実力を見せてみろ。Oh, right. Honed edge. You're quite high maintenance. When a 2 cost or higher card of 9 is exhausted, 100% fixed shield. Okay. What is honed edge? Increase defense-based attack amount of attack cards by 20% for 1 turn. Max 3 stacks. But yeah, she's defense-based. 準備は終わった。急げ。For each 3 cost with highest cost exhaust card in hand, then exhaust that card. 準備は終わった。 Yeah. 急げ。耐えれるものなら耐えてみろ。準備は終わった。これは痛むぞ。艦長、さすがにすればいいんだ。バシッと行こうよ。 Say anybody gaining shield gives her honed edge. What's this? You require assistance. Fair amount of defense-based damage. 5 caustic remarks. Damage amount taken from the assigned combatant by 20%. Target on the shield increased by an additional 10%. Effect activation decreased caustic remarks by 1. Alright, that seems pretty good. Anyway, blast him. Or wait, no. Don't do that. There's still 2 more. Highest cost attack card in this hand, and exhaust those cards. さて、次の曲はビシッと決めるね。準備は終わった。もっと正確に。好きに描いてみな。A little bit of overkill. どーんと任せて。さて、急げ。ビシッと決めるね。さて、次の曲はカモン。は？一掃してやろう。 Nice. Blast him. お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。何すればいいんだ。準備は終わった。これは痛むぞ。急げ。 These guys. 準備は終わった。もっと早く。これは痛むぞ。 Dang. 急げ。 Instant death. 好きに描いてみな。ビシッと決めるね。のけ。せい。やっ。私に任せて。
準備は終わった。これは痛むぞ。 Alright. 任務完了。どうだ？ I feel like the trial character feels better than they had trial characters before. Or, yeah. Than the trial characters they had before. Despite being debutantes, these rising stars showed us an overwhelming victory. Can they face even stronger foes? Can they survive this time too? Yeah, let's go back to the main story. 88 hours before the captain's disappearance. What happened in Vern? Okay, you don't need to slowly spell out this stuff. こっちに遺跡のようなものがありますよ。 Ruins over here. Okay, so this is present time. 88 hours. Around the ruins a bit more. A mysterious ruin appears in the middle of the desert. The ruins are old, yet surprisingly well preserved. As I carefully placed my hand on the stone tablet, space began to tremble. Huh? Passage that goes underground. Descend to the underground stairs. 今すぐ行きます。気をつけて降りてきてください。確かに最後の信号はここだったんだけどな。落ち着いてこの周辺を調べてみましょう。痕跡が残っているはずです。艦長が消えたか。だがなぜ君たちは消えたベルン惑星ではなくスパイツで探しているのだ？私たちが出会ったカオスは他のカオスとは違っていたの。名付けて燃ゆる生命。惑星単位で影響を及ぼす領域を拡大しているの。スパイツはその影響を受けた惑星のうちの一つ。 A multi-planet chaos. Yikes. それとは最後に艦長の信号が確認された場所よ。しかしレノは上層部に報告していないと聞いているが、なぜなのだ？それはもう構わん。言わなくても大丈夫だ。ベリル、まあ理由があるのであろう。顔を見ていればわかる。私はどんな顔を？艦長が姿を消して以来なんや眠らずに過ごしてきたのだ？レノは副艦長、最後に休んだのはいつだ？それほど切実ならば常識的に考えて受けられる助けは全て受けてきたはずだ。上層部に報告して支援を要請できれば当然そうしたであろう。そうでなければよそに知られたくない何かがあるはずだ。よって本艦は問いただすことはせぬ。君たちと知らぬ仲ではないのだから。私はこっちに。 The heck? 気をつけてください。魔法の装置になっているみたいです。 In ruins filled with traps, you must find traces of the captain. Man, Beryl deserves to be a 5-star. Such a good character. レイちゃん、そっちは危険です。 The heck? 捕まえました。大丈夫ですか？スパイツの遺跡では
一人で歩かない方がいいです。ありがとうございます。だけど見つけました。信号機壊れていますね。ナイトメア号に転送します。 Alright, what about all these swords stabbed into the mouth? Don't they look amazing? Something like that, you might end up buried here forever, yeah. Sword on the pedestal. Sword's doing here? Looks dangerous, please be careful. The trap. Analyze the beacon. Master of the beacon. "レイ、そろそろ帰還して。バイタル信号が良くないわ。私はまだやれます。何よりこれ以上遅れたら。あなたの気持ちがわからないわけじゃないわ。でももう30時間目よ。ファーストなしで悪いコンディションで探検を続けると取り返しのつかない結果を招くことになるわ。要員の授業で学んだでしょ。だけど今は私が作戦の総責任者よ。要員オーウェン、レイ、ミカ、すぐに帰還して。承知しました。3人とも無事にセンターへ移送されました。大きな外傷はないですが、疲労が蓄積しているため当分の間は休息が必要です。ありがとう。3人をよろしく頼むわ。いいえ、休息対象の要員にはレノアさんも含まれています。それはどういうこと？言葉通りの意味よ。あなたにも休息が必要だわ、レノア。あの子たちもそうだけど、3日間寝ずに調査と管理を並行してきたレノアも同じだもの。今はそうすることしかできないのをご存知でしょう、イレインさん。今だからこそより重要なのよ。あなたまで倒れたらナイトメア号全体が統制不能に陥るわ。今の管理者にしなければならない当然のアドバイスをしたまでよ。あなたが艦長にそうしていたように。艦長、一体どこに消えたのよ。88 hours before Proto's disappearance. Before Proto's disappearance? いくら見ても妙ですね。このカオス、確かに他のカオスとは違う感じを受けます。単なる感覚の問題じゃないわ。コアを中心に領域を広げるのではなく、こうして無差別に拡大するカオスは極めて異例よ。I mean, does it have a core? 惑星4カ所がすでに覆われたと言っていましたよね。 4 planets. ミカ、調べてきたのね。ここに来る前からイレインさんすごく気にしている様子でしたから。そうね。ここベルンを除いて燃ゆる生命が確認された近くの惑星だけでも4カ所。ライーンのデールピュナ、アビラス、そしてスパイツ。これは単なるカオスの力で起きたことじゃないわ。聞いたことがあるの。創造と消滅の角と呼ばれるセクレドに関して。Oh? 聖戦十字会が崇拝する神ディアロ
スと同じ宇宙神ですよね。そんな存在がどうして今になって暴走し始めたのでしょうか。今となってはよくわからないのだけど、普通のカオスではないということだけは確かよ。 Need to move forward for now. Let's go. Get going. Dot dot dot. 艦長、どうしたの？ This chaos. I can't see the core. The way to the core is vague. それはどういう？それよりここ、さっき通った道ですよね。私たち同じ道をぐるぐる回っているみたいです。あれ？あそこに人の形をした植物があります。Oh, これはまるで僕たちのように見えますか。 doppelgangers. そうですね。オーウェンさんにそっくりですよ。あ、いや、それより小さいかな。 Nightmare. Analyze the target. 分析結果、正体不明の巨大なエネルギーが絶えず再生し成長しています。構造はナイトメア号の要員たちと似た形態を取ろうと絶え間なく変化している模様です。私たちを真似ようとしているっていうの？宿主を探しているようです。オーウェン様、お気をつけください。 Prepare battle stance. こいつら、一体どれだけ押し寄せてくるのよ。捕まってはダメよ。 You see, the problem here is you haven't brought anybody with AoE. 待って、包囲されました。予想以上に敵が多いです。 Well, wait, no. Owen has some AoE, 艦長、後ろに下がって。 I think. Let's fall back for now. SS Nightmare, prepare for emergency recall. 全員、艦長の保護を最優先に。 The endless resistance of chaos darkens the atmosphere of the battle. There's a limit to health and mentality. The continuous fight makes even the elite agents' movements dull. And that's when mistakes happen. Renault slips, then falls. In a battlefield that determines life and death in a matter of nanoseconds, such mistakes are fatal. Multiple chaos units instantly leap at Renault. Watch out! Her body reacts before she can finish speaking. When it envelops Renault's entire body, the chaos unit's attack drives into her body. Sparks fly before my eyes as though someone plugged electrodes into my brain. My sight flickers. I could see Renault's face turn pale. Wait. Me? こいつらめ、艦長から離れろ。What?
It envelops Renoa and attacks her. But it sounds like they're attacking the captain. What? I sporadically notice the agents continue fighting earnestly through my fading vision. Meanwhile, my body was changing. But yeah, so Renoa's fine. It's the captain that got enveloped. The plant begins to envelop my entire body. Meanwhile, chaos units cascade down from all directions. At this rate, we'll be destroyed. SS Nightmare. Initiate emergency recall for everyone. Exclude me from the designated targets. That's an order. Do it now. I hear the sound of gritting teeth over the comms. The agents' bodies are swamped in light. In the ruins devoid of everyone else. Chaos entities incoming, and fast. They're basically sneering at us, and what easy prey we look to be to them. Death walks towards me. And through that, an unfamiliar voice raps at my ears. Okay, 72 hours after he disappeared. 聞いてる？何日も指揮室に詰めっぱなしでしょ？ちゃんと眠れてる？追加で受信した信号があるかもしれません。さっき確認したけど、なかったわ。スパイツに不時着して、ライフコアも信号機も損傷しているはずよ。そうじゃないとしたら、わざわざこうして探し回る必要もないし、信号を拾って帰還させれば済む話だもの。艦長が消える直前に観測されたエネルギー、分析は進んでいますか？まだよ。
言った通りジェラのデータベースにも登録されていない種類なのよ。神なのかモンスターなのか、もしくは未知の存在かもしれないわ。もしかしたら人類に友好的なカオスなのかしら。可愛らしい少女の姿をした。冗談を受け止める余裕もないよね。I mean, you said yourself, Elaine. He's been in here for days without sleep. 本当に休んだ方がいいわ、レノは。あなたまで倒れたらナイトメア号は本当に無防備になるもの。わかりました。今日は休みます。それでいいわ。艦長も今のあなたを見たら必ずそう言うはずよ。そうですね。イレインさん。ん？カオスに接触した人類がある別のものに変質してしまった事例がよくあることは知っています。艦長が失踪する前、カオスと同化する姿が観測されたと言っていたわね。もし会えたとしてもう艦長じゃないかもしれないって心配してるの？カオスに汚染されたとか。それはまず艦長を見つけてから考えたらどう？はい、わかりました。I guess whoever found him there at the end did something to get him free from whatever that growth was. Meanwhile, the captain, having a battle mission. 私の音楽聞いてくれるの？私心配するな。確実に処理しよう。Be fighting in the arena. 急げ。準備は終わった。急げ。もっと正確に。これは痛むぞ。なめない準よ備は終わね。った。耐えれるものなら耐えてみろ。何すればいいんだ？私が守ってあげる。さて次の曲はビシッとチューニングしよっと。急げ。一掃してやろどーんと任せて。う。準備は終わっ。好きにあがいてみな。さてカモン。切ってやろう。 Oh, ビシッ fail. と決めるね。 Um, さて次の曲はビシッと決める。さて次の曲、何でもいい。どーんと任せて。お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。何すればいいんだ？私の氷は硬いんだぞ。イエイ。よし、実力を見。準備は終わった。もっと早く。これは痛むぞ。急げ。ビシッと決めるね。カモン。消してやる。耐えれるものなら耐えてみろ。 nice. 準備は終わっ。好きにあがいてみな。 All according to cake. 任務完了。どうだ、結果に満足か？ I'm sort of liking this combo. Find the clue. Faith sustains people. Perhaps that alone is the purpose of life.
Sub-story. Currently outskirts of Moonstar's Shadow. Alright, so we're with Beryl. Feel familiar somehow? Feel like we're just going in circles. No way Beryl, descendant of the desert and expert in wilderness escape operations, would get lost. Beryl, I love you. You're a local expert on the spot. Arresting grave robbers. This is recruiting local experts. Oh my. Am I loving robbing this area? I'm an honest grave robber. Okay there, bud. Yes, Daisy, that is the joke. These nomad settlement. Client. You're looking for some client? Client affiliated with the Royal Rest. They spelled it like restaurant. Yeah, the Royal Restoration faction. Not just our assignment. Also need help find the captain of the SS Nightmare. Yeah, so these guys are here to help the Royal Restoration faction. Which I assume has something to do with that girl that found us and gave us water. Which got us caught up in the Colosseum. Way to the meeting place, no one showed up. And I wonder if that was on way to the meeting place. No response. They didn't reveal their identity. How is that not a requirement? Well, I mean, yeah, sometimes there'd be unknown clients. But if you have to actually meet the client anyway, then how do you know it's actually them? I don't know. It's not a prank or fake assignment. Trust Annika. The nomads live. Yeah.
They weren't captured by the black market. I'm pretty sure they were. Freaking black market dudes. No one was away right before we moved. Waiting for a hero. Uh-huh. British dynasty reached not only this planet but also the surrounding star systems. No one knows the cause of its fall. Hero will one day appear who will inherit the spirit of Critias and bring salvation to the planet. Yeah. Heroes don't appear that easily. Black market thugs talking about alien slaves? Yeah, if they just moved here like yesterday or whatever. That happened. I forget if this was 72 hours after or current time. One man, ordinary appearance, apparently killed a monster with his bare hands? It can't be the Protos. Whether Protos were always that strong? Wait, what? The Protos killed a monster with his bare hands? What? Something's up. Black market local expert. Alright. Operation Rescue Alcea. Escape the underground arena, the captain and their companions accelerate their plan, and a mysterious visitor appears in the captain's dream. Unable to assign? Okay. 心配するな。本日も闘技場にお越しの皆様、ありがとうございます。せっかく足を運んでくださったからには最高の見せ物をご覧に入れましょう。新しく仕入れたニューフェイスの奴隷たちです。その名も
Listening to the host, I head into the Colosseum.事前に言った通りだ。戦闘は前に立つ2人が担当し、お前たちは生き残ることに集中するように。安全な位置は俺が指定しよう。指示は 9, stand at the battle line. Tifra, defend the blind spots. As for visibility, pay attention to the left radial angle. The monsters will enter from the left, then right. お前今なんて。話してる時間はありません。来ます。 9 parries the monster dashing from the left with the blade of her sword. Proving her infamous mercenary abilities, she slashed parts of the monster's... She slashed parts of the monsters with the body scattering nearby. Man, they really gotta work on this translation. おっと、私も。 With that, Tifra scattered small cube shards in all directions. The cubes pierced through the monsters, rushing in from the right, like a hive of small insects. ファースト様の言った通りにモンスターたちが動きました。お前戦闘員でもないのに勝手に。 Was I wrong in my commands? それはないが。 Still, これは傑作ですね。ファースト様、指揮をお願いします。 although 9 clicked her tongue in dissatisfaction, she didn't comment on my following commands. Not over yet, maintain command. Alright. 実力を見せてみり、ソニ。準備は終わった。急げ。耐えれるものなら耐えてみろ。準備は終わっもっと正確に。これは痛むぞ。急げ。 一掃してやろう。準備は終わった。急げ。好きにあがいてみな。 The good news is that we survived, for now. Although the bad news is that we need to repeat this tomorrow. Well done, everyone. いやー、ファーストがいるかいないかによってカオス内での動きが変わると聞いたことはありましたが、これほどまでとは予想していませんでした。ファーストがいなければそもそも強敵と戦えないとは嘘ではありませんね。本当です。ファースト様が近くにいると頭がキーンと冴える感じがして。ナインさん、ここではファースト様を褒めるタイミング。うるさい。はい。 Well done, everyone. Yeah, what's 9's problem? We talk while walking up the corridor heading for prison. But just then, a scene catches my eye. ファング様、負傷した奴隷たちを集めておきました。ご苦労だった。処分できるように地下に集めておけ。はい。処分って
殺すってことでしょうか。さあな。普通こういう場所じゃ死ぬ方がまだマシってこともある。おい、なんでこんなところでうろついてるんだ。ついてこい。自分たちの監獄へ戻れ。Nine grimaces in discomfort, then looks back at me. ファースト、無理させている気はするが、今夜には調査を始めなければならない。Investigating? 監禁されている俺の仲間、アルセアを探さなければ。ここで立派な闘士になったところで、帰ってくるのは少し痛みの少ないムチ打ちだけだ。一刻も早く仲間を見つけて。My companion? My companion? この日を待ちわびていました。潜入は得意じゃないですが、頑張ってみます。それとその前に、ファースト、ちょっと話がある。We must find her onion. What's up? そこに座れ。傷を見てやる。When I looked in the direction that Nine was pointing in, I saw a penetrating wound across my arm. How the heck did that happen? It looked like I was hit by a monster attack during combat. かなり痛むはずだ。よく我慢していたな。I didn't even know I was hurt. 強がりだな。いいから俺に任せろ。謝罪も兼ねて治療してやる。An apology? Nine takes a deep breath, as though trying to rid herself of her shame. 無視して悪かった。お前は俺が思っているよりもずっと有能だ。Oh. It looked like talking to me as though... talking to me as though looking down on her, or as though looking down on a non-combatant was weighing on her mind. It's alright. I don't mind. とにかく腕を出してみろ。治療してやる。How are you going to do that? There aren't any first aid tools nearby. 唾を塗ればよくなる。What? Before I could even ask, Nine grabbed my arm and brought it to her mouth. Then she licked. Oh. おい、ファースト、じっとしていろ。There better be a good reason for this. 俺もこんなことするのは恥ずかしいから早く終わらせるぞ。Blushing, Nine licked my arm like a cat drinking water. She repeated it for a while. It's really healing me. The wound was quickly closing. Alright. I guess it's legit. Still weird though. Such that I could see the speed at which new flesh grew. 傭兵生活で身につけた雑技のうちの一つだ。口の下に薬を隠しておけば必要な時に使えるし、検問にも引っかからない。Oh, what? How do you hide medicine in your mouth? Just like all the time. I'd rather you just say it's like some sort of genetic ability or something. Like, how does this make sense? There's no need to actually lick me, is there? Can't you just lick your finger and dab?
9 quickly turned. Her ears were red to their tips. 警備員たちの動きは大体把握しておいた。おそらく今日が一番見回りの人員が少ないはずだ。みんな準備はいいか？ I'm good. ファースト様、体調がさっきより良くなられたようですね。 But how are you planning to leave? お前が来る前から脱出は予定されていた。ただ、それが実現できるかどうかだけの問題だった。こちらです、ファースト様。 Events? セキュリティを破れる一番大きな要因の一つですよ。なぜいつも人が通れる大きさに作られているのかわかりませんが、ファースト様が先頭に立って道を探していただければ、私たちが後をついていきます。 How do you know where Alcea is? Alceus. 他の連中が騒いでいる時に聞いたんだが、アルセアが閉じ込められているところはこの中でもカオス汚染度が高い場所だと言っていた。つまりお前はカオス汚染度が高い方向に行けばいい。 Alright. Rescue 9's companion Alcea, you must use the ventilation shaft. Then you're beyond the slave arena corridor. I think we've been on the move for quite a while. あっちに警備兵たちが。おい、こいつ目を覚ましたみたいだぞ。放っておけ。どうせ生きていようが死んでいようが同じ運命なんだから。あれは An emblem of the Empire. あいつらも本当変わった趣味だよな。死体が必要なわけでも覇気のある奴隷が必要なわけでもないし、死にそうな奴らを何のために引き取るんだ。お前知らないのか？あいつらみんな実験体に使うんだよ。え？実験？どんな実験をするんだ？そんなこと俺が知るかよ。ファング様がこいつらと取引した後から生活は格段に楽になったが、一体どんな恐ろしい奴らと取引しているのかって時々背筋がゾクッとするんだ。まあ聞くところによるとコロシアムの地下に何かがあるみたいだが、知るか。お偉いさんたちの考えることは俺らに分かるわけねえだろ。 Come here and help me with this. 今日はおかしなくらい仕事が多いな。早く行って終わらせようぜ。もう大丈夫だ。移動しよう。ここからは迷路みたいですが、こちらに来ていただけますか？ Rico pointed a finger at the massive pillar. Just a pillar? Nothing important here, or we wouldn't have been told to come. Like an ordinary pillar on the surface, there's traces of magic left. Examine it. Magic reacts like this, but the magic is weakened considerably. You study more about what kind of magic is cast on this pillar and the pattern. I think if someone can bring down the entire ruins. Oh? Okay, but why are we just looking at the pillar? Sense someone. アルセア！ない。どうやってここに？状態がかなり悪い。早く解毒を。ありがとう。
もう限界だったの。おい、誰だ。 Nine flinched at the guard's voice. ない、早く逃げて。ファングが私の部屋にだけ追加でセキュリティ装置をつけているの。ちょっと待っていろ。この程度の扉なんてぶち壊して。ダメです、ナインさん。すぐに警報が鳴るでしょう。コロシアム全体と真っ向から戦えば全滅です。ならばこのままアルセアを置いていけと。ここがどんな場所か忘れたのか。これまで生きてこれたこと自体が奇跡だ。そうだとしても、みんな一緒に絶壁から飛び降りようという意見には賛成できません。大切だからこそ慎重になってください。必ず救出できると確信できてから行動すべきです。The heck? When I took an attack in Nine's place, she hurriedly pulled me aside. ファースト、何をしているんだ。大怪我でもしたらどうする。 I'm not the problem here. We have to go now. くそ。ない。私は大丈夫。 I mean, if we're already under attack, isn't it too late? あなたの顔を見れただけで、それだけで十分よ。待っていろ、アルセア。またすぐに戻ってくるから。待ってるわ。こっちに向かってきています。急いでください。ファースト様、リコさん、ご無事ですか？私は大丈夫です。よかった。ファースト様はさっき怪我をされていましたが。 I'm okay. It's just a scratch. ちょっと待ってください。 Rico examined my scratch. 相当ひどい怪我をしていてもおかしくないんですが、思ったより軽傷ですね。良かったと言いたいところですが、これはファーストの能力なのですか？ I don't think so. I wouldn't have gone through all that trouble in Vern if it was. My body is definitely different from before. I become blunt to pain, with outstanding healing speed and overall more resilient. Is it from the chaos I made contact with from before? You don't need to dab me. 黙れ。 The way they said that. You don't need to dab on me. I don't know. My mind goes places. 塗るって何を？くだらない話はやめておこう。今はアルセアの無事を確認できただけで十分だ。機会を見てもう一度探して連れ出すことにしよう。 With that, Nine quietly lay on her bed. Everyone slept like logs from sheer exhaustion. Except for me. It feels like my entire body is floating through the universe. As though I'm in a lucid dream. This odd feeling I've recently been getting whenever I go to sleep. But it's different today. Huh? There's a guest. これ聞こえているのかな？ Who you? 館長、私が見えてる。 An unfamiliar girl is waving before me. 見えてるみたいだけど幻覚かな？あ、館長だ。館長、久しぶり。
Have we met? あれ覚えてないの？ I'm the captain of the SS Nightmare. Yeah, I'm the captain on the SS Nightmare. Who are you? 今のところはただの飼い猫とでも言っておこうかな。まだ会ってないならそのうち会うし、自己紹介はその時でいいよ。 Then the girl stuck out her tongue. 私の名前も知らないなんて、なんかムカつく。意地でも教えてあげないんだから、バカ。約束したくせに。 It sounds full of disappointment. Full of old feelings. とにかく、じゃあここはどこ？スパイツ？ You're the one who sent me. Don't you remember? Yeah, don't you remember? ごめん。私も時間軸を勘違いすることが多くて。時空の狭間にいるとそうなりやすいの。 Between time and space? 私も何か教えてあげたいんだけど、今話したら全てが絡まってしまいそう。最悪の事態だけはどうしても避けないといけないでしょ。 The girl sighed. もし館長が道を誤ったらこうなるから。 Am I hallucinating? What is this? Through a splitting headache, a nightmarish view struck my eyes at terrible resolution. Renoa. 艦長だけでも早く。 Is this an illusion? Foreseeing the future? But, well, the future, wouldn't it be the past? Like, maybe if he didn't push Renault out of the way or get in front of Renault or whatever? What the heck? I don't know, is this an illusion? これは幻想でもいつか起こる未来でもない。起こり得る出来事、あるいはどこかですでに起こってしまったこと。私はただその記録をあなたに見せているだけ。 Or what has already happened somewhere? Who are you? Why are you showing this to me? すべての質問に答えられる日が必ず来る。でも一つだけは今言える。艦長ならこの未来を防ぐことができる。すべてはスパイツから始まるの。少しだけ我慢して、時が来たらすべて教えてあげる。どうせ私たちはすぐにまた出会うから。 Why did you save me? そうね。今の艦長はそれが気になって仕方がないのね。 The girl quietly stared at me. Then she beamed. 艦長は私を知らない。でも
私は久しぶりに館長に会えて嬉しかった。本当に嬉しかった。 With those words, the girl stepped toward me and hugged me. だからまた会いに来て。私ちゃんと約束を守っているから。 And with that, my consciousness was dragged outside. Okay, so we got some wibbly wobbly timey wimey stuff going on here. This the end of a long dawn. Even cruel and ruthless mercenaries dream of tomorrow. The past inside Nine's ship. Sleep. Nervous about the upcoming mission. Didn't feel real. I guess with this supposed to be her last mission. Alcia sat down beside Nine with a faint smile on her lips. Time before the next antidote cycle. Okay, so she constantly needs some sort of antidote. I wonder if that has something to do with whatever this 2 is on her arm, but at the same time, what purpose does this tube even serve? Like, it just connects her arm to her arm. There's no filtering device or anything, or injection thing. It's just a tube. Planet Spites. Black Market has something called the Divine Beast's Egg. A bit underwhelming for a final assignment? Really? You're going undercover into this Coliseum place to steal a divine egg, and you think that's underwhelming? Destroy at least one planet for them to let go. You know, alright, that's fair. Destroying a planet is a bit bigger. Not only do they capture Spites as refugees and sell the slaves, there are also rumors they run a dark underground fighting arena.
No different from being Paldean slaves. Spada's lives depend on a single small vial of antidote. Okay, so Paldean keeps them in their service with antidote for whatever is ailing them. I mean, does 9 need the antidote? He hasn't said anything about needing it, but Alcia needs it. No position to pity anyone. This is really the last time. Somehow I doubt this. That's what they all say. Nine finished speaking and lay down with her arms folded behind her head. Calm. Didn't they use those CGs for, oh, what's her face? The girl that was experimented on. Her trauma story. Nine met eyes with Alcia, who was looking down at her with sad eyes, then smiled and closed her eyes. Alcia looked away from Nine and gazed at the sky ahead, forcing a bright tone into her voice. Try living for, or like a lady for once. As Nine and Alcia began exchanging playful banter, the seriousness between them disappeared. Okay. So it's not like the mercenary group's disbanding, it's just Nine is leaving. Or, well, no, I guess that doesn't mean that they're not disbanding. Just the people will always be with her. Alcia's clear laughter rang out, cutting through the silence that filled the worn-out ship. Okay. Nine's situation. Nine opens up to the captain about her past.残酷で刺激的であるほど観客が増えてお金になるみたいですね。どうして同じ人間相手にこんなことができるの？マーケットの人たちも
アルセアさんに会ってからずっと元気がありませんし。そういえばリコさん、この前見た柱の紋章について何か分かったことはありますか？それがある程度は分かったんですが、保護魔法であり呪いの魔法のようです。おそらくこの神殿のあちこちにそんな紋章が刻まれた柱があるはずです。 The ward こ and の a 構造物 curse? を守っているけれど、同時にその魔法が解ければこの構造物全体が崩れ落ちるでしょう。 Well, that's what Tiffler wanted. 大掛かりなことは必要なく、紋章の刻まれた柱を壊すだけでいいんです。仕組みは簡単だけど結果があまりにも極端ですね。利用するのが難しいかもしれませんよ。もっと危険な目に遭うかもしれませんし。 Okay, like what? Something more dangerous? この柱、おそらくコロシアムの地下に埋められている何かを封印する役割を兼ねているのかもしれません。 Oh, goody. それより崩れた建物に押しつぶされる心配をした方がいいでしょうけど。 Well, I mean, not being squashed to death is pretty good. But also, after not being squashed to death, you might want to worry about unsealing some ancient monster. 建物が崩れるくらいどうってことない。それはナインさんだけだと思いますが。すいません、あまり役に立たない情報で。 Still, thank you for finding out, Rico. とんでもない。お役に立てたのならいいのですが。リコさんは十分役に立っています。むしろ私が重荷にならないか心配です。では今日はこれで休みましょう。皆さん本当にお疲れ様でした。 Tiffra and Rico return to their seats, and silence ensues in the cell. Nine's breathing quickens. Nine, are you okay? Nine seems to have a fever. I hurriedly tried to wake the others, while Nine grabbed my arm to stop me. 騒ぐな。ただ中毒症状が出ているだけだ。一時的なものだ。少し休めば治る。 Poisoned? Come to think of it, Alcea also. You don't need to tell me if you don't want to, Nine. まあここまで来て隠すことでもないだろう。俺が住んでいた惑星エスパーダは資源が豊かな地上の楽園も当然だった。カオスが開花する前までは。慌てて箱舟を建造し始めた俺たちにその資源は役立った。だがそれは俺たちの仇となった。鉱石を掘るうちに漏れ出したガスでエスパーダの人々は毒に侵された。豊富だったからこそ他の惑星に比べ何倍も濃い濃度で圧縮されていたそのガスは俺たちをゆっくり死へ追いやった。再整備をしてもう一度計画を練り直す時間はなかった。エスパーダの人々は慢性的な中毒症状となり、子供たち、さらにその子供たちまで長期的な解毒が必要な体になってしまった。治療法の提供を受けるために負った莫大な借金を返すために俺たちは傭兵団となった。そしてこの依頼の報酬はエスパーダを感知させるための解毒剤だ。Do you have any antidotes left? アルセアに渡したのが最後だった。Ah, okay.
So she did get detoxified. 俺より状態が悪かったから効率的な選択をしたまでだ。 Is Pelsian doing business with people's lives? 獣に人間の理論は通じない。 Just then, I remembered Nine's face as she watched the audience at the Colosseum. The rage toward people watching other people die for fun. I'll keep it a secret from the others. Nine chuckles shortly and leans against me. 言いふらすような話でもないだろう。すまない。 I can feel the heat from Nine. ファースト、この前俺の代わりに攻撃を受けてくれたこと、礼を言う。久しぶりに仲間たちのことを思い出した。バカみたいな奴らだった。お前みたいにみんな自分のことより仲間たちの安全を優先して宇宙で多くの依頼を遂行していて気づいたんだ。全ての人間がそうではないことを。俺たちは生まれつき同族意識が強いのかもしれない。そうじゃないならそれに頼らなければ生き残れないことを知っていたのかもしれないな。 You miss your comrades? いつも死ぬまでずっとどんな瞬間も。 I can't do great things for you, but you can lean on me when you're having a hard time. Nine's breathing subsides. Nine, are you going to sleep? 少しだけ心配するな。他の奴らが目を覚ます前に起きるから。Good night, Nine. Alright. Between a rock and a hard place, the arena's owner, Fang, begins to suspect the captain's true identity. Uh-oh. 傭兵は仕事の善悪を選ばない。傭兵は雇用主のためにだけ行動する。傭兵は与えられた任務だけを完遂する。それが居場所を持たないさすらいの戦士というものだ。A mercenary company in the past. 動くな。出血がひどい。衛生兵を呼んでくる。やめろ、ナイン。衛生兵はファーストを治療している。ファーストが死んだらみんな終わりだ。だからファーストの心配をしろ。正規要員たちのライフコアでも盗んでくる。ここで待っていたら。傭兵は与えられた任務だけを完遂する。そう言ったのはお前だろ、ナイン。余計なことをするな。俺のせいで皆を危険にさらすわけにはいかない。ナイン、お前はいいやつだ。俺たち自警団はあいつらに屈するくらいなら死ぬと言っただろう。あの時お前が出しゃばって生きるためにはどんなことでもすべきだと人々を説得しなければ本当に死んでいたはずだ。お前は皆が恐れて言えない言葉を言ったんだ。信念しか残っていないと思っていた俺たちにまだ
失うものがあると気づかせた。平凡な日常だ。ただ皆で笑っている。お前は家族を救いたいと言っていたな。俺も同じだ。俺にとってお前たちも家族同然だ。ナイン、花は好きか？なんだって？俺の娘が好きなんだ。エスパーダがガスに覆われる前はどこからか持ってきた花で王冠を作ってくれたりした。いつも明るい娘で俺の人生の光だった。ガス中毒に6ヶ月も耐えた。俺にはペルティオンの解毒剤を手に入れる金がなかったんだ。6ヶ月が過ぎた頃、娘が言ったんだ。いつもそうだったように明るく笑って、私すごく苦しい。今まで頑張ったからもう楽にさせてほしいと。ない。想像してみろ。お前が一番大切な人がお前にいっそのこと殺してくれとすがる姿を。お前ならどうする？いっそのこと俺が殺す。そうだろう。娘を見るたびにそう思った。だからそんなことを経験するのは俺一人で十分だ。故郷を守ってくれ、ナイン。俺なんかに構うな。お前は未来を背負わなければならない身だ。俺は守りたいものも守れなかった。敗北者。夕立か。また一人守れなかった。生き残るためには何だってやる。それが俺たちに残された唯一の手段なんだ。守るためには何でもする。それがたとえ他者を踏みつける行為だとしても。あいつらを守れるのは俺一人だけだから。バカなことを言うな、アルセア。マーケットの連中に身を委ねるだと、いっそ全面戦争を起こしてやる。真珠の卵がどこにあるのか唯一行方を知っているのは奴らよ。その対価として要求しているのが私の身柄ならば仕方ないわ。手任せだ。そもそもお前を引き渡したとしても素直に教えるはずがない。ナイン、仲間たちが苦しんでいるの。ペルティオンが出した条件はこの依頼を最後にエスパーダに解毒剤を全面供給してくれるという約束よ。失敗はできない。おそらくファングは私から望む情報を探り出そうとするはずよ。Huh? What does this mean? Fang would already want to get the information he wants from me. What? Am I smelling burning for a different reason? Am
Am I having a stroke reading this? 私の過去が過去でしょ。だけど私も簡単にやられるつもりはないわ。私は私なりにファングの近くで真珠の卵について情報を探るから。Wait, what is she? Yeah, no intention of making it easy. Okay. アルセア。そうして私を人質に、あなたを殺すまで見せ物にする狙いだろうけど、私が知っているナインならその程度は簡単に切り抜けられるわよね。迎えに行くぞ、アルセア。必ず耐えしのぐんだ。ええ、待っているわ。待て、競技中止だ。そこのお前、こっちに来い。待って、その人をどこに連れて行くつもりですか？ The guards drag me by my arm and stand me before Fang. 前から見張っていたが、お前のことだ。ファーストだろう。おかしいと思ったのだ。カオスの内部でこれほどまで優れた指揮力を発揮していることを。Fang smiles gruesomely, showing his teeth. ファーストならば、闘技場より暇を持て余しているおもちゃになる方がお似合いだと思うが。どうだ？ Upon hearing Fang's words, the slaves awaiting disposal crawl toward us. ファング様、助けてください。私もこの者と共に行かせてください。お願いします。ご命令とあれば何でもいたします。商品にはそれぞれ使い道というものがあるものだ。お前たちは廃品だ。命以外に価値はない。そんなものどこに売る？ファング様、どうかお願いです。私の服一着の方がお前の命よりも価値がある。触ろうとしてはいけないのだよ。When Fang gestured, the guards began beating the slave. おやおや、反抗しない方がいい。He had barely finished speaking when guards dragged someone over from beyond the corridor. アルセア。私は臆病な人間だ。少しでも危害を加えるようならば、あれがどうなっても知らないぞ。この忌々しい。おとなしくついてこい。ファースト、お前もだ。It was a dilemma. So long as Alcea is over there, the very axis of our power, 9, is blocked from fighting. And I won't be able to guarantee everyone's safety at this rate. In that case, it would be better to... ファースト、聞いているのか？ I didn't reply to Fang. Instead, I looked around. If my memory served correctly, there had to be one nearby. Critical situation, must find a way to escape. A pillar? What are you gonna do? The moment I found the familiar pillar, I breathed a sigh of relief. All 9, shining pillar. Okay. L9 to destroy the pillar. Bring it all down. 9.
You said a collapsing building is nothing to you, right? The look in Nine's eyes sank. Her eyes instantly examined the surroundings as though calculating the conditions required for her actions and the results. アルセア、 And her hand flew to the handle of her sword. 伏せろ。 Her hand fly. He made a split-second decision and sprung into action even faster. Rip. Nine's sword flashed and smashed the pillar with the rune with one strike. Soon, the entire building began to vibrate wildly. I'm not going to be able to save everybody at this rate. Better bring down the entire building and kill all the other slaves. I'm not saying it was a bad decision, I'm just saying it's, well, yeah, he wants to save everybody. And that's gonna kill some people. The arena collapses and the being slumbering beneath awakens. I'm gonna be real. The story is sort of ass, partially in due to translations. I still read it anyway because I love the gameplay and I like to see, like, what the situations of the characters are and their, what they're like. Get to know the characters a little better. It makes me more interested in using the characters. But anyway. 心配するな。 So I will make fun of the story whenever I get a chance. ほう、恐ろしい。危うく閉じ込められるところだったじゃないか。 I mean, another thing I don't really like about the story is that everybody is like in love with the Protoss. It's like, okay, calm down a little bit. You don't have to jump straight to love. フォング様、これは一体どういうことですか。柱が一つ崩れただけで突然闘技場全体が。まあ、あの建物はもういい。ナインと他の奴隷たちは。警備兵はほぼ脱出しましたが、負傷した奴隷やその他の者たちは全員あの中に。持てるものだけ持って残りは捨てろ。はい。柱が崩れたなら下に眠っていたものが目覚める。中にいる者はもう死んだも同然だ。ぐずぐずしている暇はない。行け。わかりました。 As Nine shattered the pillar, the world surged with a violent tremor and the building bowed down. Sprinting to escape the hail of debris, the group slid deep into the vast abyss that had opened beneath the fractured floor. 死ぬかと思いました。ナインさんが建物の瓦礫を払いのけてくれなかったら。だから言っただろ。あれくらい大したことない。見るたびに同じ種族なのか信じがたいわ。人間じゃなくて下界の霊長類とハーフなんじゃないの。冗談よ、冗談。怖い顔しないで。 Nine sighed. 無事でよかった。アルセア。ええ、ナイン。助けてくれてありがとう。でも再会の話は後で。まだ終わっていないようだから。
Okay then. That's a creature. With those words, something stood up from inside the collapsed Colosseum. あれは一体 Tifra, cover me. Rico, help Alcia. 違いない。あれは砂の墓の王。封印されていたものだ。 Do you know what that is? あれはクリティアスの祖先たちが集結した思念。私たちを侵入者とみなし排除するだけ。皆さん逃げてください。守護神は私が。リコさん一人で太刀打ちできる相手じゃありません。分かっています。でも何の関係もない皆さんまで危険な目に遭わすことは。 Rico... Characters like Rico make me cringe. Like, she thinks she has more power than she does. 旧王国の猛獣と共に滅ぶべきなのだとすれば、やはりそれは私の方が。いいや、俺たちは全員ここから抜け出す。ナイさん、 Can you manage that, Nine? ここで無駄死にするわけにはいかない。やるしかない。ファースト、指揮を頼む。 I'm a non-combatant. Are you okay with that? 幼稚な面もあるんだな、お前は。 Nine and I smiled at each other. Everyone, prepare for combat. Need to target its arms first. We destroy those annoying things and incapacitate it for a bit. Alright. That arm's weaker than the other one. Is it shackled, maybe? Okay, what do I got? 準備は終わった。急げ。もっと早く。これは痛むぞ。準備は終わった。 That did not do much damage. Contamination card and draw pile for each fury. On hit, one fury. On hit, one commitment. What is commitment? Damage card by 30%. Card's exhausted. 急げ。耐えれるものなら耐えてみろ。 Yeah, so each time I hit it. That's gonna be annoying. I need to take out that arm. Contamination. I could just eat that. 準備は終わった。急げ。準備は終わった。 Oh. Get a free hue activation. よし、実力を見せて急げ。耐えれるものなら耐えてみろ。 That's neat. So if you destroy the arm, his arm actually drops. お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。 Obsessive Vengeful Soul. これは痛むぞ。 Daytime Karma. On hit, one Daytime Karma. On 3 stacks, Colossus immediately executes an attack action. Oh, goody. 準備は終わった。 Oh, Hue Extreme. Okay, big damage. 準備は終わった。もっと正確に。 Oh, wait. Oh, the Fatal Strike cost more. Darn it. 急げ。一掃してやろう。
Boom. Opening near the head. That is a lot of health. Protos take command. I got this. Oh. Outer wall's been destroyed. Chaos storm. Everyone, get behind me. Get behind me? Protos, how are you going to protect everybody? What? Alright. After the battle, at last, the SS Nightmare agents find the captain, but a hint of suspicion lingers in their eyes. Hmm. A guard. Sounds like you want to die. And they just run off instantly? Like... Alright then. Bye. Is this guy stupid? That's rhetorical. The answer is yes. He wobble. アルセアさんも耐えておられますが、何が起きるかわかりません。皆さん大丈夫でしょうか。まずはこれでも。ダメだ、足の感覚がないんだ。あ、いって。すみません。感覚がないというので。The guard was still regaining his composure when he locked eyes with Nine. Gripped by sheer panic, he turned tail and fled without glancing back. Rico swallowed a sharp sigh and sat beside the slave, her expression clouded with gloom. Help you up, take my hand. Radiuses. An heirloom passed down. Radius will be resurrected again. Okay. Nine sheathed her sword and stared beyond the sandy desert. Soon she approached me and leaned her forehead on my shoulders. ご苦労だった、ファースト。
おかげで順調に抜け出すことができた。Good job to you too, Nine. まずは俺の観戦に行こう。この人数なら休める場所はあるだろう。ファースト、お前も俺の観戦に来て仲間に連絡しろ。I'll do that. Huh? その必要はないわ。Someone surrounded us through the sandy wind. Nine and Tifra prepared for battle. When the wind drew back, the opponent came into view. ナイトメア、艦長と見られる対象を確認。Renoa, 無事だったんですね。怪我は？レイ、少し下がって。カオス汚染度、限度超過。あなた、本当に艦長？ so he's extremely contaminated. He seems fine. It seems sort of like what, I guess, wasn't it Paltian was trying to do with making their own Protoss before? Like, he's contaminated by chaos, but it's giving him power, and he's not overwhelmed by it. Standoff. The SS Nightmare and Nine face off. Neither will back down. Okay, why? レノアさん、どうしたんですか？ Renoa. ファースト、あいつらがお前の仲間か。好意的には見えないが。ナイトメア、対象のバイタルサインをスキャンして。バイタルサイン感知、分析します。分析結果、艦長のバイタルサインと 99% 一致します。ですがカオス、燃ゆる生命で遭遇した寄生植物のエネルギー、つまり宇宙神セクレドのエネルギーも感知されました。 Okay. That's when I became aware of the feeling of heat boiling from deep within me. Almost terrifying healing abilities, as well as my physical abilities. ナイトメア号、艦長の帰還準備をして。イレインさんにも知らせて。今すぐ艦長に措置を取らなければ。ちょっと待て、措置とは何のことだ？お前がファーストの仲間なのは分かった。だが簡単に渡す気はない。 Renoa's gun shoots out from her holster and aims for Nine. 私はあなたが誰だか知らないわ。あなたも私が誰だか知らないはずよ。だからお互い干渉せずにそれぞれの道を行くのはどう？ Renoa, have you slept? Because this seems like a really stupid thing to do. これは完全にナイトメア号内部の問題よ。首を突っ込まないで。それなら今からこいつに何をする気か説明しろ。納得できれば渡す。 I mean, Nine's being pretty reasonable here. 絶対に艦長に危害を加えないわ。銃口を向けていて安全だと？俺はそんな奴らを信頼することはできない。この人本当に何なんですか？艦長はナイトメア号の人間です。ずうずうしく外部の人間が親しいふりするなんて。 I'm cringing so hard right now. 外部の人間だろうがそんなことはどうでもいい。こいつは。 Nine examined me and rolled her eyes. It looks like she's contemplating on how to define our relationship.
の仲間だ。お前たちが誰なのかを確かめるまではむやみに渡すことはできない。 Just then, it looks like sparks were flying out of Renault's eyes. 戦闘準備。どうやら話し合いでは済みそうにないようね。Oh, this is so stupid. あなたから艦長を必ず取り戻すわ。And that's the end of the part 1. Alright. Part 2 in 9 days. Dies of cringe. This is partially the thing. It's like they make everybody love the captain. Or the Protoss. It's like, oh no, we're having romance problems. Better fight everybody. Can't just talk it out because we need to have issues here. Misunderstandings, woohoo. I'm feeling very snarky today. Alright, so yeah, everything's done with the battle missions. But yeah, there's like bits and pieces of the story that are interesting, and then there's parts like that which are just, they feel brain dead. Wasn't there? Oh, right, events. Disaster, yeah. What's this? Defeat monsters? Time, login stuff. There we go, 9th Street Mercenary Office. The most dangerous assignments in the galaxy flood in, but for her, it's no problem at all. Like a side story for 9. A visitor breaks the tranquil silence to seek out the galaxy's greatest mercenary. Mercenary never neglects training. It's an essential condition for returning from the brink of death that comes without warning. An essential condition for returning from the brink of death that comes without warning. Alright, I get it, but that's a weird way to phrase that. The mercenary is no good or bad work, moves only from their flyer. Okay. Stuff that she said during the story. Failures, position responsibility, self-training. Even on days without assignments, they swing their sword hundreds of times alone. Sweat runs down their back and muscles scream in protest, yet the sword never stops. Perfectly execute any job on the planet, they push themselves to extreme situations. That's why they tolerate no failure, neither for themselves nor their employers. Okay. Well, then I guess it's just trial battles. Daily repeated training is key, even for the skilled. Survival on the battlefield demands endless self-discipline. I am's, like, if I would get 9, I'd probably use her, but I don't really feel like rolling for her. I'm trying to save up my pools after spending them on, all on Serenial. Yeah, can that change combatants? Just thought I'd check and see if that worked. 心配するな。確実に処理しよう。
行こうか。 Handgun bullets. 準備は終 Fatal わった strike. Card is in hand when a card is exhausted. Decrease cost of this card by 1 until used. Change hue in hand to its final level. 急げ Unique initiation. Exhaust ephemeral. So it doesn't get a retain. 準備は終わった Incinerate. Was exhausted. Oh yeah, so yeah, changes into the next level. 準備はできている。慎重に 1 AP. 行こうか。 Make handgun 気 bolts. づかれないさ。 Oh yeah, because then that'll exhaust a bunch. 準備はできている。行こうか。はっ準備はできている。と行こうか。ファイヤー。ラストショット。準備はできている。はっ急げ準備は終わっ I た don't want to change it to its final level right now. 行こうか。 Well, actually, no, I could. もっと早く I have enough 準備は AP. 終わった好きにあがいてみな艦長急げ次の攻撃に対する対策がございますよね。失敗する過程なんか最初からしてなかったから。 Alright. Trial Battle 2. Advanced techniques demand more training. While manageable, never let your guard down. 心配するな確実に処理しようよし実力を見せてみろ準備はできている。行こうか。 Finish around on 5 handgun bullets and remove unusable. Okay. 準備はできている。気づかれないさ。行こうか。と準備はできている。ファイヤー。ラストショット。はっ行こうか。準備はできている。行こうか。と準備はできている。行こうか。すべて計算済みだ。準備はできている。すべて計画通りだ。 Kekakudori. 艦長次の攻撃に対する対策はございますよね。溢れ出せ準備は終わった That one's gonna attack. Card is used removes reduced cheer by 1. When all cheer is removed. Or wait, no. When cheer is removed, all monsters gain 1 morale. Ooh. So every time card is used, get more morale. 急げ Big yikes. 行こうか。準備は終わった慎重にお困りのようですし喜んで力をお貸ししますわ。準備できます。元気が出ましたか。急げ準備は終わった急げこれは痛むぞ準備は終わった慎重に急げ一掃してやろう悪くないですわね。褒めて差し上げましょう。準備できます。確認します。準備は終わった急げ準備 Activate the は終わ highest った level. 急げ So then that will make the hue the 準備は highest 終わ level. ったもっと正確に No? これは痛むぞ You used the hue. 私がですか。 Did I misread something? 艦長のおかげです。 Now what's this? Archaeologist in the Lumen. Archaeologist from Critias arrives, seeks a substance that shows memories.
Substance unique to the planet Vern, light particles called lumen that show memories of those they touch in the form of phantoms. It was a material that would naturally interest an archaeologist descended from the fallen kingdom of Critias, which left behind countless ancient ruins, one who traces the footsteps of history. The archaeologist was searching for a special lumen among them, one containing memories of the ancient kingdom of Critias. Didn't bother asking why he sought such a material. Since I could sympathize with the longing for lost homeland, I grasped my sharp greatsword and headed to Vern instead of asking unnecessary questions. Okay. Challenges. Battle mission. Lands home to any monsters with exceptional vitality. Be careful when fighting. Under more defense-based standards. Oh yeah, that's easy. 私の音楽聞いてくれるの？お？私も連れてってくれるのか？心配するな。確実に処理しよう。急げ。作戦指揮を開始いたします。準備は終わっもっと早く。これは痛むぞ。 Darn, that one. Yeah, didn't one shot. なめないでよね。氷の壁だ。くらえ。 Dang. さて次の曲かも。おりゃひとまず休んでっ急げ。これは痛むぞ。と。ビシッと決めるね。さてチューニングしよっと。 Look at this. 準備は終わっ一掃してやろう。宇宙 Yeah, I'm 最 pretty 強 fond の of ロック Nia. スターにふさわしいライブだったね。私の音楽聞いてくれるの？心配するな。確実に処理しよう。急げ。ビシッと決めるね。カモン。私の声が Nice. 高いんだぞ。さて次の曲は？準備は終わった。急げ。これは痛むぞ。準備は終わった。一掃してやろう。お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。どーんと任せて。 That card use 30% damage from combatant for each stem cold. For each stem cold? Stalk coil? I have no stem cold. Whatever. They were doing better with this. Changing the wording to match. 何すればいい？なめないでよね。急げ。もっと正確に。これは痛むぞ。準備は終わった。ビシッと決めるね。なんでもいい効率系。さて次。はいで任務完了。どうだ、結果に満足か？
Plants found many monsters with exceptional vitality. Yeah, okay. Keep on keeping on. 心配するな。確実に処理しよ The heck is this thing? Elemental Boggart. High curiosity based on the cost of attack cards. Sticky Mucus. Hmm. う。急げ。もっと早く。これは痛むぞ。ビシッときたのけ。もっと正確に。 Nice. 準備は終わっ地にあがいてみな。 That was a beautiful combo. 艦長、さすがです。急げ。よし、実力を見せてみろ。準備は終わった。これは痛むぞ。何すればいい？させないよーだ。なんで？さて、次の曲は？くらえ！何すればいいんだ？どーんと任せて。私すごいでしょ。ほれほれ、早く褒めておくれ。私の音楽聞いてくれる？お？心配するな。確実に処理しよう。なん私に任せて。急げ。これは痛むぞ。 How dare you? 何すればいいんだ？どーんと任せて。私の氷は硬いんだぞ。準備は終わった。これは痛むぞ。ビシッと決めるね。さて、次の曲ビシッと決めるね。さて、チューニングしよっと。ビシッと決めるね。カモン！切ってやろう。これは痛むぞ。 Nice. さて、ビシッと決めるね。さて、ギターはダメ。急げ。準備は終わった。 Oops. Oh, that is an elemental volcano. Volcanic bombs. Okay. 急げ。よし。実力を見せ。準備は終わった。地にあがいてみな。 Dang. Bro got obliterated. 宇宙最強のロックスターにふさわしいライブだったね。 Oh. To Planet Vern. The overflowing vitality of Planet Vern welcomes Nine. Meanwhile, she sets out to find the hidden cluster of light. The chaos region of Planet Vern was completely overrun with vegetation. While plant-type monsters naturally thriving in chaos wasn't uncommon, the characteristic vitality of plants that regenerate endlessly no matter how much you cut and tear makes missions troublesome. Only after cutting down countless blades of grass could I approach the lumen that the archaeologist mentioned. Yes, that's the lumen. I finally found it. The archaeologist's eyes gleamed as he placed his hand on the lumen. While I couldn't tell how it was different from other lumens by appearance, the scene it projected was truly wonderful. The lumen vividly displayed Critias before its fall. Ruins and relics that had seemed like retired veterans were now showing off their active duty glory alongside my employer's ancestors. Among them, my employer focused intently on the arena where warriors fought for their lives. He touched the scar on his forehead, as if bearing the same wound as his ancestors, then spoke. Nine, was it? As a mercenary, you understand well. Survival itself is a blessing.
Assignment objective. No idea how long it took me to find this loon, but is that monster heading toward us? It's coming straight for us. 私の音楽聞いてくれるの？心配するな。確実に処理しよう。させないよーだ。急げ。これは痛むぞ。何すればいいんだ？ And create a contamination card. And is full, switch to strong attack action. 準備は終わりよし。実力を見せてみろ。何でも言ってくれよな。急げ。準備は終わった。急げ。 Yeah, just keep smacking こ it. れは痛むぞ。準備は終わった。何すればいい？バシッと行こうよ。私の氷は硬いんだぞ。何すろほんと任せて。急げ。準備は終わり。もっと早く。 End him. 急げ。好きにあがいてみな。私すごいでしょ。ほれほれ、 Alright. 早く褒めておくれ。 Challenges. But this one I don't get 9. I don't know if I can do 1,000 damage. Has to be defense based. I mean, maybe Magna could. Her ult should be able to. Maybe. I don't think I really have any other strong defense-based attackers. Well, there's a mirror. Maybe a mirror could? I need to build up a mirror. Maybe level her up real quick. 訓練ですか？ I haven't really been doing weeklies and everything, but I've been doing my dailies and slowly accumulating resources. ありがとうございます。任務遂行時、お力になれるよう頑張ります。 Oh, I have 24 of those. Right, I was saving those. Since the characters moved to the regular banner, I've been waiting. I want to see what Season 2 characters come out. Maybe have a chance to get them in the regular rescue. Save my premium pulls. Okay, what? They made this screen a little different. Interesting. Got defense. Aren't very good though. Should make some more. Need to make some defense-based gear. I should have quite a few resources. Storage. Yeah. Oh, there's some new equipment here. What's this? Oh, why did it take me? Clicking that took me to a browser page. Memory fragment crafting probabilities.
Anyway. What does this do? Oh, when an exhaust skill card is created or used, increase damage amount of allies by 5%, max 15%. Is that for one turn or just total? And is increase, is that the wording for addition or multiplication? If it's multiplication, it might be worth using. But if it's just plus 15% to the damage amount, that, I don't know about that. Beast Turning, increase damage amount of Justice and Order exhaust attack card by 30%. 5 times per turn. Increased damage amount. Increased damage amount. Cards used against ravaged targets. Point cards. Oh yeah, I know that one. Judgment's Flames. Was that around before? Anyway. Right now I just want defense. Give me whatever. 6, no. 4, also no. 5, that one has defense. That's good. Extra damage, health, go recovery. Guess that's not bad. No, it'll give me plus defense as well. No, that's... yeah, it's a 4. Okay, double defense. It's got health. Eh. Oops, got to check that one. What did I just get? Right, that has plus defense. No, defense percent. Extra damage. Oh, don't give me extra damage. I want defense. What was the other one? Was it this one? No, that's attack. This one? Yeah, defense. Can you give me some other defense? Nope. I want to build some good gear. Nah. That's a 5. 3 always has health. Got defense. Not much though. Bit of a low roll. Health. Nope. Not enough in defense. Well, I only want 2 pieces, so it has to be a good one. Defense, defense. Instinct, no. Oh, no. That always has attack. It's got crit damage and crit chance. Right, yeah, I do want crit chance and damage. Might be acceptable. Depending on what the 4th is.
No, it's attack. This one, defense. Crit damage. No, I can get better. Defense, crit chance, health, no. Defense, but 2 attack. Crit damage attack. Come on. Defense, health, attack. No. The equipment gambit is rough today. Defense, crit chance, health. Okay. What's the 4th? You give me crit damage, I will love you forever. Darn it. Still pretty good though. Another on attack. And defense, I'd rather take more crit chance than percentage defense. Still, it's not bad. No, or wait. No, that's 4. Yeah. Come on, give me... Oh wait, that was a 1, but still, I don't think it really had what I wanted. Defense... damage, but... I didn't mean to click on that. Eating up all my fragments. Justice damage? No. If anything, I'd want order. Well, there's order. Percentage defense, but 2 attack. Come on. Please. Defense and crits. Order, defense, but it's percentage. Flat defense is better than percentage right now. Oh my goodness. Why is crit so rare? Defense, health, crit chance, attack. Got chance. No, extra damage. Ooh. How did I click on that? Stop selecting that one. I hate these equipment systems.
Why are you like this? Now I did want to click on that. It's got defense, double health, and attack. Darn it. Defense main stat. And those main stat choosing things are so rare. Why is it a 5 now? Am I like clicking through a screen or something? Wait, what was that last one? Order, defense, but it's got extra damage and health. Stop giving me attack! This shit is so ass. Alright, the one that I just leveled up to 5 or whatever, wasn't it? It should be up here somewhere. Was it this one? Yeah, the one with the defense, crit chance. Rid of some of these. Okay. Then everything from here on is all trash. Actually, let me double check a few of these. Attack. Defense. Oh, trash. Man, I don't think I've ever had this much trouble getting gear. But yeah, I don't have any of these things. Oh, I meant to click on that. My goodness. Man, RNG hates me today. Well.
尽力してまいります。 Put that on. Crit chance. Crit chance main stat. Yeah, it's true. Crit chance main stat could be worth it, but probably be better to have more defense. Defense character. No, the other stuff somebody else is using. I guess I'll just leave that for now. That other stuff. Well, it's got defense, crit chance, and health. Damage over time. I don't know what else would I put here. Crit chance, defense, crit damage. Damage. Oh, come on. Oh. Oh, wow, that was terrible. I wanted defense or crit damage. Might as well change that. Then this one or this one? I'll take the one with crit chance. That wasn't too bad. 2 in crit chance, 1 in defense. I don't have any more of these. The scarab. At least in these slots. Magna's using that. What else would I put on here? Health, I guess. I don't have any health ones. Wait, there's health. That's attack. All my resources used up, and all I get is trash. Are there any ones that I upgraded that I don't really want? Maybe this one. I guess I'll have to grind for gear daily. That's right, what about other stuff? Potential. I see from damage amount, defense is greater, plus 10%. Okay. And from here's rapier, defense is okay. Good chance. Health.
I only have 3 of these. I don't really need that. Okay. Almost all that maxed out. Should take her into chaos. Oh. Free manifestation. Using Epiphany Remanifestation, 1 flash potential be consumed. Oh yeah, I got some of those. Select 1 part of your choice and grant it a specific unique Epiphany. Huh. So that's what they do. I saw there was something about reassigning Epiphanies. You can upgrade your deck. This can't be given an epiphany. Saved in. That's the one I'm using right now. The end of the turn. Right, but the hovering metal with exhaust isn't really that good. This is the one with 2 full metal hurricanes. This one, metal pierce that always attacks weaknesses. Metal extraction? Metal extraction can get an epiphany. How do I get these things anyway? Like, they gave some out, that's why I have 6. Can you buy them somewhere? Oh, monthly limit. Forgot about this. Limit here, get one of these, and one of these. How many prism lenses do I have? Yeah, I'll just get those. I like me some prism lens. Change shop. This is a terrible deal. 2 of these multi-dimensional alignment materials for one of the spectral cubes. When you could get a memory code for a 5-star character. Yeah, that just seems really bad.
I don't really want any of these packs right now, just... What are those things called again? That reassign epiphanies? お力添えいただきありがとうございます。 Remanifestation. Flash of potential. お力添えいただきありがとうございます。 How do you get more flashes of potential? I'm not seeing anywhere to buy them, whether with in-game currency or real currency. Huh. Ah, okay. The season supply store. You can get some there. Dang, are they expensive? Oh, you can only get one. I guess you can probably get one in each supply. I don't know if it's worth doing a remanifestation. I do sort of want to try it out, though. I'll just work with what I got for now. Okay, so what was that mission? Challenges. I don't have 9. But we'll see if Amir can do it. Might be able to on a crit. I should use a different deck for her. Two shield? What? Do I have a debuff? Why do I only get 2 shield? Or, oh. 2 resolve. Shield equal to the amount of lost HP. I'm a derp. She just doesn't have the damage right now. How much defense does she have right now?
287? Hmm. 指示をお願いします。折れない心で命令に従います。隙をついてみせます。 Alright, if I inflict vulnerable. 何すればいいんだ？ Oh, wait, they should do. 何でも言ってくれよな。 Alright, inflict vulnerable and then Magna come in and punch it. 効率系。 That'll do. アミール、任務を完遂して戻りました。 'Cause that's defense-based damage. バックアップします。どーんと任せて。溢れ出せ。指示を命令に従います。 Don't exhaust that. 仲間を援護します。指示をお願い。私の氷は硬いんだぞ。何すればいいんだ？命令に従います。何でも言ってくれよな。指示をお願いします。 Do the same thing. 気をついてみせます。効率系。 There we go. さすがです。準備できました。どーんと任せて。役に立ちましたか？何すればいいんだ？折れない心で慎重に手伝います。命令に従います。私が盾になります。準備できました。広がれ。元気が出ましたか？鋼の嵐よ。力になってみせます。私に任せて。準備できました。鋼の嵐よ。アミール、任務を完遂して戻りました。 Alright. バックアップします。 Passion enemies. Do the same thing. Should work. Get rid of that. Well, wait, don't get rid of that. That. Oh. 慎重に。元気が出ましたか？ Okay, I have enough. 準備できました。役に立ちます。鋼の嵐よ。溢れ出せ。鋼の嵐よ。どーんと任せて。指示をお願いします。 And get rid of 決し that. て倒れません。何すればいい？私が止める。立ってなんでも私の氷は硬いんだぞ。何すればいいんだ？させないようだ。命令に従います。折れない心で私が盾になります。 I do want Glacial Iron Fists, but I don't have anything to inflict vulnerable. 腹が減っては戦はできません。オーバー。てれ Okay, problem solved. Oh wait, but darn it, they killed it. Hello, Jeremy. Playing buffer now. Trying to get her E6 for fun. Well, I mean, she's not really on the banner right now, unless you get really lucky and get her randomly. It'll be a little difficult. Let's see.
Darn it, I had my wombo combo and I lost it. 指示をお願いします。鋼の防壁だ。 I need to get my wombo combo back. 鋼の嵐よ。 Before we fight with that, choose any character you can upgrade to. Oh, okay, nice. You just need to get her once. 準備できました。確認します。命令に従います。何でも言ってくれよな。 Ah, I need my wombo combo. 鋼の嵐よ。 Hopefully he doesn't die before I get my wombo combo. No. Well, maybe I should use Nia. Yeah, but then I don't know. I wouldn't have enough AP. E6 whenever a dirigible is drawn to an extra attack from a random enemy. Very nice. Yeah, I need AP. バックアップします。 Get rid of that, that, and that. 慎重。溢れ出せ。折れない心で。役に立ちましたか。何すればいい。くらえ。 Oh, reminds me of the dirt bolts in your hand. Breathe when they come back. 私の氷は硬いんだぞ。 That is a good question. Whenever you move something to hand with Meilin, that usually counts for draw. Things that trigger by draw. It's like that card that move 2 basic attacks to hand or whatever. That seems to count as draw for at least some things, so that might work for Renella, going on the same logic, but I'm not sure. 指示をお願いします。私が盾になります。何すればいいんだ。 What if I vulnerable you now, and then hit you with Metal Crest? No, that won't do enough damage. Well, unless you crit. 隙をついてみせます。 No, no crit. The last one was a crit. Oh, 957. Wait, no, that's just total damage this turn. Ah. なめないでね。なんでほんと任せて。何すればほんと任せて。私に任せて。 Need a vulnerable. なんでもいい。何すればい Well, いんだ。 Magna could crit. 効率系。 Still wasn't enough. Darn it. Got it so easily the first 2 times. 準備できます。手伝います。力になってみせます。 Go to 400 plus each third one non-crit. Dang. 準備できました。確認。 Slap some crit on there and watch the sparks fly. He explode. 私すごいでしょ。ほれほれ、早く褒めておくれ。バックアップします。 I just sort of have to pray I get my wombo combo. Get rid of that. どーんと任せて。慎重。溢れ出せ。 Force the builder crit because you need 60% crit for a second passive. Ah, okay.
Man, I was trying to make some equipment for Amir earlier. It was rough. I did not get what I wanted. I spent like 3,000 or 3,500 shards or whatever to make equipment, and I was not satisfied with almost all of them. I think there was like one that I was sort of satisfied with. Pain. Conflict vulnerable. Now if I can just get the wombo to my combo. I can add more vulnerable. Come on, get lucky and crit. Ah, that only did 838. Ah, I got the glacial fist, but I can't make him vulnerable unless. Nope, darn it. Nothing to make him vulnerable. She might be able to crit. Oh, darn it. I suffer. Oh, he's gonna die. Dang it, I just cannot get the wombo combo. No gems available. That does tempt me to log in again. I don't even have the program installed anymore to do it though. They really need to make a PC program for that, so I don't have to have a third-party program. Oh, snap the wombo combo. Really? Ah, it wasn't enough, even with vulnerable. Pain. My wombo combo has failed me. Yeah, if I crit, it would have been enough. I have been denied. Oh, dang it, they ate the vulnerable. Well, I don't have my strong attack anyway. I mean, those two hits were over 500 damage each. Maybe if I get lucky and they count as one attack. Opium. Nope. They don't. Yeah. There's no point in difference in hero pistols.
Okay, well I have the thing that can give me morale. So this time if I get the wombo combo, it should work. If. There's a vulnerable. No, don't eat the vulnerable. Ah, well the counterattack's gonna eat it anyway. Okay. Or that. Gonna have to do it all in one turn. I mean, you know you get one if you get one. So, that doesn't really sound like it saves you much time. Okay, I have the combo. I can do the wombo. Vulnerable. Morale. Punch. There we go. Didn't get a crit, but it still hit over 1,000. That'll do. Get hyped, Joe. I guess. Oh, this one wants me to hit 1,500. Oh. Alright, that might be a little difficult with this current team. I mean, if I do the same thing I just did, and crit, then it might be enough. But that's a big if. I wonder how you know. I guess it could be funny. You know what? I think this Magna only has one attack card. Yeah, Glacial Iron Fist is her only attack. Oh well, there's also Sacred Strike. Okay, I'll save that. If I use Sacred Strike, basically gives me a guarantee. But I can't get the morale. I think I need the morale. There's Sacred Strike. Another outline, one sticker. Well, I wonder if that would have counted. I mean, that's a multi-hit thing, but it's all like one attack action. White cigarette, all red, because it's a group of different areas. So, I mean, if you don't react, it would just be a normal thing. Like if you react before they get a new hero, that would be surprising. It's like how did, yeah, like you said, how did you do that? But if there's no reaction to a dupe, then that's just a normal happening.
重に広がれ。鋼の嵐よ。 You know what? I do have Magna's ult. If I had saved up for that, that would probably work. Maybe. Well, definitely if I could get them 何すれ vulnerable. ばいいんだ。わしっと行こうよ。準備できました。確認します。てれーくらえ。私に任せて。何すればいいんだ。 Go for the fist attack. 何でも言ってくれよな。何すればいいんだ。 He's vulnerable. YOLO crit? 効率系。 Oh, it wasn't enough. I did crit, but it wasn't ア enough. ミール、任務を完遂して戻りました。 The white sticker and the red outline, they're all hiding like oof. Yeah. I thought you meant just like say nothing. Yeah, if you say oof, they'd be like, why'd you say oof? I got a thing. Yeah, 1.5k. Oh, there's okay. For that. Oh, I got the morale. Rid of that. See if I can. Oh, okay. Combo. For this to work, I need to 作戦 crit. 式を開始いたします。私が盾になります。わしっと行こうよ。何すればいいんだ。 So without crit, it'll do about 1100 damage. 効率系。 Oh. As the added attack. Darn it, no crit. なめないでね。どーんと任せて。 Still a chance here, but not as good. 命令に従います。仲間を援護します。準備できます。手伝います。指示をお願い。折れない心で。力になってみせます。何でも言ってくれよな。準備できました。役に立ちましたか。腹が減っては戦はできません。オーバー。てれ何すればいい。私が守ってあげる。 私の氷は硬いんだぞ。何すればほんと任せて。慎重に広がれ。くらえ。 Aggressive mutant. 何でも Nothing to inflict vulnerability. 指示をお願いします。命令に従い。指示をね。鋼の防壁だ。何すればいいんだ。氷の壁だ。命令に従います。 Get this out of here. 決して倒れません。てれ何すればいいん Just だ。 the 指示をお vulnerable. 願いします。命令に従います。準備で
きま元気が出ましたか？私が盾になります。何すればいいんだ？ Don't kill that guy yet. Oh, he's almost dead. Maybe if this crits. Oh! Wait, was that enough? Yeah, I think that might be enough. I think that was over 750 each. No! Pain. Did it count as 2 separate hits from hitting 2 separate people? バックアップします。 慎重に。命令に従います。隙をついてみせます。指示をお願いします。仲間を援護します。 Okay, yeah, she doesn't actually gain any shield, so that doesn't count as gaining shield. 命令に従います。折れない心で。 Oh, darn it, that ate both the vulnerable. And now I got that. 何でも言ってくれよな。指示をお願いします。私が盾になります。力になってみせます。Hmm. 準備できます。確認します。慎重。手伝います。何？私の氷は硬いんだぞ。準備でき。元気が出ましたか？役に立ちましたか？ I do have morale. Well, and if I use... Well, I can't use the alt and morale at the same turn. どーんと任せて。私が守ってあげる。指示をお願い。決して倒れません。 何すればいいんだ。どーんと任せて。 He explode. 何でも言ってくれよ。私が止める。なめないでよね。 900%. 何すればいいんだ。氷の壁だ。慎重に溢れ出せ。命令に従います。何すればいいんだ。 If it crits... If it crits... Okay, nobody's gonna attack me. I'm not gonna lose counterattacks. 指示をお願いします。鋼の防壁だ。 There we go, vulnerable. 何でも言ってく。バシッと行こうよ。 That'll do. Even if she doesn't crit. And she did crit. There we go. 2600 defense-based damage. 何すればいいんだ。氷つけ。準備できました。できます。確認します。 命令に従う。広がれ。指示をお願いし、隙をついてみせます。
No, she didn't have any metallization. 新手伝います準備でき元気が出ましたか鋼の嵐よアミール任務を完遂して There we go. Mission accomplished. But I don't get any crystals for that. I mean, you get crystals for the missions, but why don't I get any crystals for the star rewards? Granted, I didn't check them before, but I was expecting crystals. A box. Oh, I have 10 boxes. Chaos selection chest. Choose between chaos orbs or crystals of discord. Why is this challenge missions? Oh, okay. All this stuff. Get some stickers. The stickers are neat. Alright, second assignment. Although, I guess before we do this, I do need to use the bathroom quick. I'm gonna take a short break, go use the bathroom, and be right back in just a bit. Alright, I am back. Second assignment. By the way, is this stuff? No crystals here either. Okay. Mercenaries Daily Routine 2.
Mercenary never neglects their training, even after returning from the brink of death. I mean, I would say especially after returning from the brink of death. Mercenaries grow stronger through the process of survival. May sound trivial, but every assignment comes with its own unique inspiration. The plant-type monsters on planet Vern put pressure on me with their relentless vitality, and I fought back by focusing on defense and preserving my own health. The survival techniques I naturally acquired are embedded in the grip of my greatsword and in the gleam of my eyes behind my sunglasses. I feel confident that I can continue my 100% survival rate for years to come. To prove this, I must of course train and train again. Real combat is the best teacher. To survive it, you must first learn to protect yourself. Alright. 心配するな。確実に処理しよう。私が行きます。私がやります。何そんと任せて。どうしよう。準備は終わった。私が行きます。どいてくれますか。Bonk. 急げ。Damage for each ally owning counterattack. 準備は終わった。I won't get that much more if I hold it. 耐えれるものなら耐えてみろ。Owie. これは痛むぞ。悪くないですわね。 Wait, why did you just use that? Oh, on ally counterattack, activate this card. Holy cow, that's amazing. Yeah, she would be OP with Magna. Or, well, any counterattacker. That is a very nice epiphany. Oh, I see. Hit shield equal to the number of own counterattack? Anyway, die. 任務完了。どうだ？結果に満足か？ Famous Mercenary 9. We've discovered a planet with incredible resources, but it's beyond our capabilities. Help us out and you'll get a hefty share. Client information, Chaos Expeditionary Alliance of Neutral Nations. Oh? 心配するな。確実に処理しよう。何すればいいんだ。私の氷は硬いんだぞ。どーんと任せて。急げ。これは痛むぞ。準備は終わった。何すればいいんだ。急げ。耐えれるものなら耐えてみろ。なめないでよね。どーんと任せて。準備は終わった。これは痛むぞ。ビシッとカモン。Nice. 次の曲何すればいいんだ。させないようだ。How dare you? 急げ。 Oh wait, that increased its damage. 準備は終わった。もっと早く。 Anyway, die. 任務完了。どうだ？結果に満足か？ Archaeologist and the huge light.
The archaeologist from Critias has returned. He's searching for a huge monster. Why is an archaeologist looking for a giant monster? This time he wanted to find a monster with a huge sphere of light. Ever since his last encounter with the Lumen, he's been completely absorbed in restoring the ancient kingdom of Critias. Traces of the kingdom, ruins, relics, special Lumen. He lived in the present, yet was buried in the past. One day I asked him, "The commission fees must be adding up. How about collaborating with other archaeologists?" He touched the scar on his forehead and smiled. "My colleagues have already gone ahead." Without saying much, I accepted his assignment. Prettiest archaeologist. Come to think of it, I heard unusual monsters appear around here. I don't doubt your skills, but can you handle it? Yeah, we got this. 私の音楽聞いてくれるの？心配するな。確実に処理しよう。よし、実力を見せてみろ。ビシッと決めるね。さて、チューニングしよっと。Good old fighting spirit. もっと正確に。これは痛むぞ。何すればいいんだ？ I should use morale. I'd probably be dead. 私の氷は硬いんだぞ。準備は終わった。耐えれるものなら耐えてみろ。なめないでよね。バシッと行こうよ。どーんと任せて。急げ。これは痛むぞ。どーんと任せて。Usage fatigue to all cards and discard. Thanks, I hate it. 何すればいいんだ？私に任せて。準備は終わった。Well, I counterattack. But he's not going to attack me, so I can't do a counterattack. 決めるね。さて。急げ。何すればいいんだ？準備は終わった。これは痛むぞ。ビシッと決めるね。急げ。準備は終わった。好きにあがいてみな。急げ。耐えれるものなら耐えてみろ。Smash. 任務完了。どうだ？結果に満足か？Yeah, I don't know. 9 is really AP heavy. Or AP hungry. 勝つのもいいけど、怪我し I ちゃ think ダメ Mika's です just から more ね。 helpful here. 私も心配するな。確実に処理しよ慎重。溢れ出せ。準備は終わった。もっと早く。これは痛むぞ。急げ。準備は終わった。耐えれるものなら耐えてみろ。急げ。準備は終わる。よし。実力を見。急げ。準備は終わった。 We need to take out these eggs.
式を開始いたします。急げ。一掃してやろう。準備できました。気をつけて。悪くないですわね。慎重に。褒めて差し上げましょう。元気が出ましたか？準備確認します。準備はこれは痛むぞ。消してやる。くらこれは痛むぞ。Nice. ほんと任せて。急げ。準備は終わった。急げ。好きにあがいてみな。何せどんと任せて。お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。なんでも私の氷は硬いんだぞ。準備は終わった。これは痛むぞ。力になってみせます。何すればいい？私がですか？ありがとうございます。 Oh, I didn't do 1,000 damage in one hit. Dang it. Yeah, I gotta be more careful then, I 勝 guess. つのもいいけど怪我しちゃダメで。お？私も連れて。心配するな。確実に処理しよう。何でも言ってくれよな。私の氷は硬いんだぞ。芯溢れ出せ。何せさせないようだ。何でもいい。急げ。これは痛むぞ。準備できました。元気が出ましたか？準備は終わった。これは痛むぞ。艦長、さすがです。お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。どーんと任せて。よし、実力を見何すればいいんだ？せてみろ。バシッと行こうよ。Ah, darn it, she vulnerable. Ah. 慎重に確認します。急げ。準備は終わった。急げ。もっと正確に。好きにあがいてみな。準備は終わった。急げ。準備は終わった。 That won't be enough. どーんと任せて。急げ。準備は終わった。準備できました。役に立ちましたか？力になってみせます。急げ。これは No, I forgot that automatically activates. Okay, I gotta kill it this turn, 準備は終わった。 or it's gonna die anyway. 作戦式を開始いたします。準備は終わった。急げ。これは痛むぞ。 Darn it, that wasn't enough. Oh my 私がで goodness. すか？ありがとうございます。艦長のおかげです。 Please. 私の音楽 Oh no, not again. 勝つのもいいけど怪我しちゃ。お？私も心配するな。 I just want to get the third star. Well, what do you know? 私の氷は硬いんだぞ。 This might do it. 作戦式を開始いたします。
すればいい。バシッと行こうよ。準備は終わっもっと早く。これは痛むぞ。 That did not do it. 準備できました。 Okay then. Well, there goes my morale. 慎重に準備できま。役に立ちましたか。確認します。急げ。準備は終わった。 Oh, that guy takes way more damage. 急げ。 If I had saved morale for this turn, I probably would have gotten it. Ah, yeah, 924. これは痛むぞ。艦長、さすがです。どーんと任せて。慎重、広がれ。何どーんと任せて。力になってみせます。準備は終わった。 Where the heck is my vulnerability card? Oh, that's not it. 急げ。よし。実力を見せ。手伝います。 Oh my goodness. Oh no. Oh, yeah, the counterattack. Ah, dang it. 準備は終わった。もっと正確に。これは痛むぞ。急げ。 Yeah. これは痛むぞ。私がですか。 Yeah. Okay, whatever. I'll just come back off stream and do it. 勝つのもいいけど、怪我しちゃった。お Oh, here it wants me to do it again. 心配するな。確実に処理しよ I should have gotten that. う。準備はよし。実力を見せ。溢れ準備は終わった。これは痛むぞ。急げ。耐えれるものなら耐えてみろ。これは痛 Oh む yeah, I haven't used her ult yet, have I? To do damage to all enemies. Damage for each combined cost of the 2 highest cost cards and exhaust those cards. 準備は終わった。もっと早く。これは痛むぞ。悪くないですわね。褒めて差し上げましょう。元気が出ましたか。急げ。準備は終わった。好きにあがいてみな。 Okay, well that did 1,000 damage. There we go. Mission accomplished. 立ちましたか。準備できました。手伝います。バシッと行こうよ。これは痛むぞ。確認します。どーんと任せて。急げ。これは痛むぞ。何すればいいんだ。私の氷は高いんだぞ。 Wait, now it costs 0. 準備は終わった。これは Go ahead 痛 and む use ぞ。 that. Now it gets replaced. Oh, 急げ。 if I do it again, it'll make a regular one. 好きにあがいてみな。 Cost won't change. Why? Wait, why didn't it make a regular one? What?
Oh, at the start of the turn. Derp. Man. I can just do that next turn. Go inflict vulnerable. Now smack him. The glasses. Alright, that's pretty cool. That's pretty cool. I feel like it ought to do more damage though. Like her one card there did more damage. Oh, egg. Destroy egg. Nice. Darn. That would have been funny if Mika finished it off. Oh, that'll do. Oh, right, it turned into an egg. Forgot it does that. Unfortunately for you, and you again. Rip and tear until it is done. Alright, what's this? In search of the elemental spirit. The elemental spirit, boasting huge health, welcomes Nine. The creature the archaeologist was looking for, the elemental spirit, was not difficult to find. Its path was marked by footprints befitting its considerable size, and near its head and tail, brightly glowing spheres floated in the air. The archaeologist stepped forward with his aging body. He didn't seem intimidated by the elemental spirit's majesty. I couldn't let my employer die before completing the mission, so I stepped 2 paces ahead of the archaeologist. Examine it after the hunt is over. The moment I spoke to my employer, the elemental spirit swung its sharp claws in an instant. Reflexively, I swung the greatsword from my back, and as the claw and blade collided, a sharp cracking sound rang out. The archaeologist's eyes gleamed, similar to when he had touched the lumen. The reaction of this man who claimed to have lost all his colleagues was peculiar, and I glanced back briefly, but there was no time to hesitate. I had to parry all of the elemental spirit's subsequent attacks and slit its throat to survive this mission unscathed. Sus archaeologist? Alright. Prettiest archaeologist? Indeed, a brilliant light. I'd like to touch it myself. If you help me, it wouldn't be impossible.
Bro comes walking around with his own disco ball. That is a beefy boy. 私の氷は硬いんだぞ。芯溢れ出せ。何すればバシッと行こうよ。準備できます。確認します。艦長、防御になってみせます。せい。は？これは痛むぞ。身長元気が出ましたか？準備は終わった。これは痛むぞ。急げ。Yeah, go ahead and do that. 耐えれるものなら耐えてみろ。どーんと任せて。何すれどーんと任せて。何でもいい。凍りつけ。急げ、もっと早く。これは痛むぞ。準備は終わった。 Increase damage taken before taking action by 30%. Rampage preparation. Oh boy. 準備できます。手伝います。何する私に任せて。急げ、よし。実力を見せてみろ。 Rampage, geez, not. 一掃してやろう。準備は終わっ。好きにあがいてみな。 Riotous Rampage removed. I didn't notice he had that until it got removed. I assume I made him weaker. Slap. お遊びは終わりだ。つまらない。元気が出ましたか？元気が出ましたか？これは痛むぞ。準備できま。広がれ。 Almost got him. 私が守ってあげる。 He's dead. Yep. 無事完遂いたしましたわ。それでは報酬を確認しましょうか。 Alright. Third assignment. The archaeologist and the arena. The archaeologist from Critias has returned. He's searching for an ancient arena. The archaeologist came to visit. Saying this would be his last assignment, he grasped my hand with his wrinkled fingers. They were firm and rough, like the hands of his Critias ancestors who once fought in the arena long ago. Curious about where he was headed this time, I asked, "What are you looking for this time?" "I want to go to the arena myself. Can you do it?" He handed me an old map. The map detailed the ruins buried beneath spikes, specifically showing the route leading to the arena. Looking at the worn and shabby yet painstakingly detailed map, I thought to myself that the title of archaeologist was not given lightly. And so, once again, I accepted his assignment without much to say. Oh? 私も心配するな。確実に処理しよう。 Too extreme? Okay.
Get rid of that. もっと正確に。これは痛むぞ。役に立ちましたか？急げ。よし、実力を見せてみろ。元気が出ましたか？順溢れ出これは痛むぞ。 I should use the shield. 私の氷は硬いんだぞ。準備できます。力になってみせます。艦長、何すればいいんだ？I also should use that before I use my attack. Oh well. 何すればいいんだ？どーんと任せて。急げ。準備は終わっ一掃してやろう。 Alright, big damage time. 急げ。好きにあがいてみな。 Nice. Hey there, Luna. How's it going? させないよーだ。元気が出ましたか？ Punch. 氷つけ。私すごいでしょ。ほれほれ、早く褒めておくれ。 Those here have no qualms about slaughter. In other words, you can cut them down without hesitation. 勝つのもいいけど、怪我しちゃった。心配するな。確実に処理しよう。 That. 準備できま溢れ出せ。準備は終わった。これは痛むぞ。 Bonk no jutsu. 何すれば私に任せて。急げ。よし、実力を見せ。準備は終わった。 Okay, smack him. もっと早く。これは痛むぞ。 どーんと任せて。元気が出ましたか？ Then blast him. お困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。 And then smack him again. これは痛むぞ。悪くないですわね。褒めて差し上げましょう。何すればいいんだ？私の氷は硬いんだぞ。慎重、力になってみせます。 And then smack this guy really hard. 動いてみな。 Oh, if I used morale, it might have killed him. Darn. くらえ。どーんと任せて。 Nice. 私がですか？ありがとうございます。艦長のおかげです。勝つのもいいけど、怪我しちゃダメですからね。お？私も心配するな。確実に処理しよう。 That. どーんと任せて。 What are these guys? Frailty. If a single hit deals at least 20% of max health, apply stun. I see. なんでもバシッと行こうよ。急げ。これは Get stunned, Lamau. 準備できました。溢れ出せ。私の氷は硬いんだぞ。準備は終わった。 There you go, smack a dude. これは痛むぞ。 Alright, that was almost 1,000 damage. 急げ。
Oh. One of them's gonna get debuff. 一掃してやろう。身長元気が出ましたか？準備は終わっ I guess I'll た。 just これ kill は him. 痛むぞ。 There we go. なめないでよね。準備できま確認します。何すればいいんだ？どーんと任せて。急げ。 Okay, that one retains. 何でも言ってくれよな。効率系。慎重に。 The big boy. 準備できます。力になってみせます。準備よし。実力を見せてみろ。何すればさせないよーだ。急げ。作戦式 There を we 開 go. 始いたします。 Now remember to use morale. And then we'll smack him with お this. 困りのようですし、喜んで力をお貸ししますわ。準備は終わった。 Big 手 smack. にあがいてみな。 A spicy hit. 身長元気が出ましたか？効率系。急げ。これは痛むぞ。準備できました。 Oh, Mika can't finish him. Unless she crits, but I'm not gonna take that 一 chance. 掃してやろう。 Die. 私すごいでしょ。ほれほれ、早く褒めておくれ。 Alright, in search of Critias ruins. Following the archaeologist's guidance, I headed to the Critias ruins on planet Spites. Throughout the ruins, the technological prowess of ancient Critias was evident. The scenes I'd glimpsed through the lumen during the first assignment vividly came back to life. Of course, I didn't have the luxury to savor that sentiment for long. Today, the ruins are managed by the black market, centered around the arena. While exploring the ruins, I encountered Critias guards, powerless slaves, and unidentified monsters everywhere. Each time, the archaeologist's eyes would light up, and I had no choice but to step 2 paces ahead of where he stood. Just wait a moment. I'll take care of them quickly. The deeper you go, the tighter security will be. Of course, for you, that should be no problem. 勝つのもいいけど、怪我しちゃダメ。お？私も連れて。心配するな。確実に処理しよう。何すれば私に任せて。役に立ちましたか？急げ。 Nice. もっと早く。これは痛むぞ。慎重に。元気が出ましたか？これは痛 And むぞ。 again. 準備できました。溢れ出せ。 Death sentence. That doesn't sound good. At the start of the turn, absorb 1 random card from hand, gain 1 mark of death in hand, remove death sentence when the shield is removed. Well, thankfully it didn't take my hue. Okay, now I can do that. 準備は終わった。これは痛むぞ。 Wasn't enough to remove his shield though. That did it though. 実力を見せてみろ。急げ。好きにあがいてみな。 Dude has 13 health. Bruh. Oh, he's about to die. 悪くないですわね。何すればいいんだ？差し上げましょう。任せて。準備は終わった。 Change to the final level.
準備は Well, that is amazing right now. もっと正確に急げ。 Damage amount of exhaust cards. Okay. 一掃してやろう。準備は終わった。好きにあがいてみな。 Lamal, you thought that was it? Give me my card back. Oh wait, why do I have Mark of the Dead? Did he not absorb a card? 準備できました。元気が出ましたか？ Anyway, 準 die. 備は終わった。これは痛むぞ。私がですか？ありがとうございます。館長のおかげです。 Another one. Now the egg dudes. I hate the egg 勝 dudes. つのもいいけど、怪我しちゃダメですか？お？私心配するな。確実に処理しよう。 Get rid of that. Okay, good. よし。実力を見せ、もっと早く。これは痛むぞ。 One smack, two smack, red smack, blue smack. 元気が出ましたか？これは痛むぞ。 I should have used 準 morale. 備できました。 Oh well. これだぜ。 Yeah, it might not have been enough anyway. Now you get some health back. どーんと任せて。させないよーだ。急げ。これは痛むぞ。なめないでよね。何すればいいんだ？氷の壁だ。なんで私の氷は硬いんだぞ。準備は終わった。好きにあがいてみな。 Heal. 急げ。準備は終わった。 Yeah, I don't have. 何すればいいんだ？ Oh, I should have had vulnerable or. なんでもバシッと行 Oh こうよ。 well. 慎重にドーンと任せて。 There you go. 急げ。準備は終わった。 Okay, activate it. Wait, hold on. I'll remember this time. 作戦指揮を開始いたします。 Okay, activate it first. もっと正確に。これは痛むぞ。準備できま確認します。急げ。 Change it to the final level 準備は終わ and った。 smack. 木にあがいてみな。 See what I get. 手伝います。準備できました。元気が出ましたか？バシッと行こうよ。 急げ。 Big bonk. これは痛むぞ。役に立ちましたか？慎重。元気が出ましたか？これは痛むぞ。 Oh! Come on, Magna, crit. You can do it. I believe in you. Yeah, there we go. Crit. Beautiful. Epic 私が finish. ですか？ありがとうございます。館長のおかげです。 Another one. 勝つのもいいけど、怪我しちゃダメ。お？私も連れ。心配するな。確実に処理しよ
Yeah, I want to save that. Right, free real estate. Oh, he's right at the bar. Do I want him to reach that bar? Receiving 30% or more max HP is damage within one turn. Remove fortitude. Ah, yes. I do want him to reach that bar. Health reaches 0, transform. That's annoying. There we go. Wait, no, that was vulnerable removed. Darn it. Okay. Okay, so he doesn't get his fortitude back. Good. Don't kill him. I don't really want to kill him just yet. But how long is he in egg form? YOLO. Oh, he's only in that form for one turn. Well, that's gonna be a pain. Wait, no, we're good. Do I need that? No, I don't. Hate egg dude. Okay. Use card. Contamination. Painted to the highest level. Smack. I'll eat that damage. Nah, morale wouldn't work here. Smack him. Guess I might as well use this. Oh yeah, he's dead this turn. Falcon Punch! Toward the sand tomb. As we headed into the ruins, one thought kept circling in my mind. The lumen I saw on the first mission was nothing special compared to other lumens, so how could it glimpse into Critias's past? When I glanced back at the archaeologist, he pointed to the far end of the corridor we were walking through. Though the corridor ended with a huge door firmly shut, the powerful energy emanating from beyond crept up my arms. Beyond that door lies what I've been searching for all this time. Will you take me there? He leaned forward as if about to step inside at any moment. Even as a mere mercenary, I could sense the bloodlust and resentment beyond the door through instinct alone. So the archaeologist must have clearly known what was there. There were many questions I wanted to ask. Why had he returned to seek out the countless traces of death buried in the deepest parts of his homeland?
But if I could return to the moment just before my homeland is Spada's destruction, if I could save my homeland and return to my family's side, I would pay any price. With that thought, my doubts vanished, and only duty remained etched in my mind. To a mercenary, there is no good or bad work. A mercenary moves only for their employer. A mercenary completes only the missions assigned. Do you know what waits inside? The lingering thoughts of my comrades who departed before me. Finally I'll meet them. Oh? 心配するな。確実に処理しよう。Oh my. Approaching fear. Upon being hit, decreases impending fear by 1. When removed, changes action. Smack him. And again. And then I wait. He's gonna immediately change action. Alright, here's what we'll do. Looks vulnerable. Apply morale. Smack him in the face. Actually, don't do that. Get AP first. Then smack him in the face. He's defending. Then upgrade. Then smack him in the face again. Holy chunk of damage. That's a spicy hit. Unbearable fear. Finish him. End him rightly. Old and shabby relic. After completing all the assignments, 9 opens her eyes. I defeated the ancient being that slumbered deep within the arena. I maintained my 100% survival rate reputation, and completed the missions entrusted to me by my employer.
The archaeologist who hired me touched the wound on his forehead. His eyes sparkled just as they did when discovering the lumen. Then tears began streaming down his face. Thank you. I have no regrets now. The archaeologist spoke of his time in the arena long, long ago. How prosperous the kingdom of Critias was, yet how many lives were sacrificed here. How much those trapped here suffered all this time. As he recounted the past, he gradually became fainter. No, the entire arena was being bathed in white light. As if it had never existed. As if it were all a long, long dream. When I open my eyes, the ceiling of the mercenary company's headquarters comes into view. Memories gradually fade, leaving only fragmented scenes. Then even those are erased. There was some substance that could show memories. What was its name? I toss and turn in bed, reflecting on a past I can't quite recall. Suddenly, a small object touches my shoulder. A very old Critias relic, yet nothing more than a humble clay doll. A face I've seen somewhere before. Who was it? And how did I even know this was a Critias relic? Alright. That was a pretty good one. I feel like I like this mini story more than the Act 3 Part 1 story. The main story. Yeah, this was pretty good. Good stuff. I liked it. I mean, it was cliche. I sort of saw it coming, but it was still good nonetheless. Pretty neat. I gotta finish those. Yes, give me all the loot. Okay, well here it gives me a bunch of crystals, so... I guess the star rewards are fine. Good stuff. That's right, I have to open the boxes. Where are they? Are they in my storage? Dismantle? Yeah, okay. I already knew about that. There they are. Chaos selection chest, so... Oh, I can get the stuff. Yeah, I have plenty of the eyeball things, so... I'm gonna use 10. Crystal of Discord. But anyway, I think I'm gonna call it there for today. Hopefully part 2 will be more interesting and more coherent. I don't know, yeah, I don't know. The first part of this season feels like a bit of a step backward. Like, it's not horrible, I guess, but some weird choices were made. Like I said, I liked that archaeologist story. That was pretty neat. Let's see. The next is in 9 days, so...
I'll probably get to it like 2 Sundays from now. We'll see. I still haven't done the chaos yet. But anyway, that is going to be it for today. We'll be getting back to a regular rotating schedule this week with Honkai 3rd tomorrow. We'll be starting part 1.5, chapter 36. Then Neo 3 on Tuesday, Thursday. And then on Friday, I'm going to start Trails from Zero, Legend of Heroes Trails from Zero, the next part of the series. That is the plan for this week. In the meantime, if anybody's interested in my social medias, there are links in chat for Discord, Twitter, Blue Sky, and YouTube. You can always find those in the About section of my Twitch or under the socials banner. And for anybody watching the VOD on YouTube, if you're ever interested in watching live, there will be a link in the video description. With that, I think that's about everything. So, thank you all for being here. Hope you all have a great rest of your weekend, have a great rest of your day, night, whatever, wherever you are. And I'll see you around. Bye-bye.